Linkə daxil ol. 100 iPhone-dan biri sənin olsun. Bu hazır. Keçək indi növbəti mərhələyə. On, 9, 8, 7, 6, 5. Kart məlumatlarınızı sərgiləməyin. Olan 0. Bu kimi hallar zamanı PIN kodunuzu, kartınızın üzərində olan rəqəmləri, bank tərəfindən göndərilən bir dəfəlik şifrəni heç bir halda bölüşməyin. Dələduzluq hallarına qarşı diqqətli olun. Müzeyimizə xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Gəlin sizi eksponatlarımızdan tanış edeyim. Bu kart 65 yaşlı təqaüdçü Sədaqət xalanın kartıdır. Zəng vurub dedim ki, bankın əməkdaşıyam. O da sağ olsun. Bütün məlumatları verdi. Ürək açıq imiş. Bu kart isə 21 yaşlı Arifin kartıdır. Onu bir işarə ilə təliyə salıb kartını sıfırladıq. Sadə saxtaduş elanıb bəs elədi. Bu sevincindir. Kartı bir iş elanı nəticəsində buradadır. Bəs 3D təhlükəsizlik kodu, onu necə həll elədiniz? Bu məsələnin ən çətin tərəfidir. Amma hərdən telefona gələn kodu soruşmaq belə bəs eləyir. O da dedi, Müzeyimizdəki eksponat kartlar hər gün yenilənir. Bəlkə üzv olasınız, sizə məlumatlar göndərərik. Sizə bir link atıram. Klikləyirsiniz və salam, hə? yox, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mən gedim. Yox, Kart məlumatlarınızı sərgiləməyin. Bu kimi hallar zamanı PIN kodunuzu, kartınızın üzərində olan rəqəmləri, bank tərəfindən göndərilən bir dəfəlik şifrəni heç bir halda bölüşməyin. Başlayırıq. Dələduzluq Reklamları hallarına qarşı saxlayaq. diqqətli olun. Ay qız, nə fırıldaq? Mən pulumu 10 qat artırmışam. Bax, 10 günə 1000 manat qazanmışam. 1000 manat? Hörmətli xanımlar və cənablar, hörmətli forum iştirakçıları, qonaqlar və hörmətli media nümayəndələri. Artıq 7-ci Beynəlxalq Bankçılıq Forumunun 2-ci günündəyik. Hər birinizi salamlayırıq. Bəli, ötən gün forum maraqlı mövzularla yadda qaldı. Rəqəmsal və neobanklarla rəqəmsal transformasiya, ödənişlərin təkamülü, minimum təmasa doğru, rəqəmsal texnologiyalar və trendlər, əməliyyat səmərəliliyi üçün data və təhlil strategiyası mövzusunda geniş müzakirələr aparıldı. Məlumat üçün qeyd edim ki,
bir elanı diqqətinizə çatdırım ki, bəcilərinizin arxasında QR kodu var. Həmin QR kodu skan edərək forumun gündəliyi və kataloqu ilə tanış ola bilərsiniz. Həmçinin forumun xüsusi onlayn platformada, virtual məkanda da fəaliyyət göstərir. Həmin QR kodu skan edib virtual məkanda da forumu izləyə bilərsiniz. Bəli, bugünkü forumumuzda da, forumun ikinci günündə də maraqlı müzakirələr aparılacaq. Heç şübhəsiz ki, bu zalda əyləşənlərin hər biri bank maliyyə xidmətlərinin istifadəçisidir və istifadəçilərin hər biri bank kartları ilə əməliyyatlar həyata keçirirlər. Bu da şübhəsizdir. Və sözün belə deyək, pis mənasında bank kartlarından istifadə edənlər bank dələduzluğu ilə də, bank fırıldaqçılığı ilə də qarşılaşırlar. Bu pis xəbərdir. Biz jurnalistlər, mənim jurnalistika fəaliyyətimdə var. Mən keçən dəfə sizə demişdim. Bilirsiniz ki, xəbər açısından, xəbər baxımından məsələlərə yanaşsaq, bu pis xəbər hesab eləyə bilərik. Kart dələduzluğu, kart fırıldaqçılığını. Amma yaxşı xəbər də var. Yaxşı xəbər odur ki, kart fırıldaqçılığı varsa, kart dələduzluğu varsa, kiber təhlükəsizlik də var. Kart dələduzluğuna, kart fırıldaqçılığına qarşı mübarizə tədbirləri də var. Elə forumun ikinci günündə birinci panel müzakirəmiz də bu məsələlərə həsr olunur. Maraqlı bir müzakirəmiz olacaq. Beləliklə qarşılayın. Rəqəmsal maliyyə ekosistemində fırıldaqçılığın proaktiv formada qarşısının alınması imkanları mövzusunda panel müzakirəmiz öz işinə başlayır. Paneli idarə etmək üçün bu sahədə tanınmış mütəxəssis, Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının IT ekspert qrupunun üzvü, rəhbəri İlqar Əliyev dəvət edilir. İlqar müəllim, buyurun və sizdən də alqışlarınızı rica edəcəm. İlqar müəllim, buyurun və digər iştirakçıları paneldən dəvət edin. Sabahınız xeyir, təşəkkür edirəm Namiq müəllim. Bugün biz deməli Namiq müəllim qeyd etdiyi kimi bir aktual mövzu, daima aktual olan mövzu haqqında danışacağıq. Yəni bu indi rəqəmsal dünyamızın ən aktual mövzularından biridir. Rəqəmsal ödənişlərlə kartdan əlaqədar olan fırıldaqçılıq. İcazənizlə hörmətli xanımlar və cənablar, mən natiqləri tribunaya dəvət edim. Cavidan Əfəndiyev, deməli, Beynəlxalq Bank rəqəmsal ödəniş kimlidir. Rəşad Kökçən, Mastercard Türkiyə-Azərbaycan üzrə biznes inkişaf direktoru. Yevgeni Babitski, Rakasta şirkətinin IT üzrə eksperti. Və sonuncu natiqimiz Araz Həsənzadə Paşabank rəqəmsal fırıldaqçılığın idarə olunması şöbəsi. Təşəkkür edirəm. Deməli, hörmətli həmkarlar, icazənizlə mən sözü verərdim Cavidən müəllimə. Bir də natiqlərdən xahişim olacaq ki, bizim zaman limitimiz var, bizim digər maraqlı panellər var, zaman limitinə riayət edək. Və buyuruz Cavidən müəllim, söz sizə verilir. Təşəkkür edirəm. Hər birinizi salamlayıram burada. Mən Əfəndiyev Cavidan, Beynəlxalq Bankda rəqəmsal dələduzluğa qarşı mübarizə qrupunun rəhbəriyəm. Bugün sizə bank ekosistemində, belə deyək, monitorinqin təşkili haqqında danışmaq istərdim. Monitorinq dedikdə ilk öncə nəzərə almalı olan məqamlardan biri odur ki, biz monitorinqi hansı rəqəmsal kanallar üzrə quracağımızı təyin etməliyik. Hal-hazırda bizim praktikamızda əhatə etdiyimiz, belə deyək də, antifrod skopu kart emissiya, kart acquiring və qismən mobil bankçılıq və web bankçılıq üzrə qurulmuşdur.
Təbii ki, növbəti iterasiyalarda belə rəqəmsal kanalların misal çəkim, əsas bankçılıq, IVR sistemləri və s. Sistemlərin inteqrasiyası planlaşdırılır. Kart emissiya və acquiring istiqamətində monitorinqin təşkili üçün fərqli ssenarilər hazır olunur və həminki ssenarilər, bu ssenarilər əsasən dələduzluq növlərinə əsasən təşkil olunur. Belə deyək ki, fərqli dələduzluq növlərinin üzrə monitorinq aparırıq. Bura binatak frodu daxildir, sosial mühəndislik, phishing, hesabın ələ keçirilməsi və s. Əməliyyat aşkar olunduqda, həminki əməliyyat üzrə ilkin mərhələdə təbii ki, bir təhlil planı aparırıq. Təhlil planı da bizdə misal üçün təşkil olunur həminki dələduzluq növünə əsasən. Hər dələduzluq növünün özünün bir təhlil planı olur, bu çeklistlərdən ibarət olur və nəticə etibarı ilə həminki çeklistlərdə qənaətə gəlirik ki, bu əməliyyat doğru aşkarlanmış, yəni dələduzluq əməliyyatıdır və yaxud da səhv aşkarlanmış, dələduzluq olmayan əməliyyatdır və nəticədə dələduzluq aşkar olunmuş əməliyyat üzrə bir tədbir planı həyata keçiririk. Bu tədbir planına obyektin, belə deyək, kartın, hesabın, mobil bankçılıq və web bankçılıq hesabından söhbət gedir, bloklanması, hər hansı obyektin qara siyahıya və s. əlavə edilməsi, device-ın bloklanması və s. məsələlər daxil olur. Və təbii ki, burada tədbir planı dələduzluq növünə əsasən dəyişir. Misal üçün, müştəri misal üçün sosial mühəndisliyə uğrayıbsa, o zaman kartın bloklanması ilə kifayətlənsək də, əgər bu hesabın ələ keçirilməsidirsə, misal üçün mobil bankçılıq hesabının ələ keçirilməsidirsə, o zaman biz tək kartın bloklanması ilə yox, hesabın bloklanması və hesaba bağlı digər kartların da bloklanması ilə hərəkət edirik. Tədbir planı gördükdən sonra təbii ki, iş keçir növbəti mərhələyə. Bu da müştərimizin məlumatlandırılması stadiyasıdır. Məlumatlandırma da təbii ki, bizdə fərqli SMS şablonları, e-mail şablonlarına əsasən baş verir. Tək müştərini yox, təbii ki, burada biznes strukturlarını da nəzərə almaq lazımdır. Onlara da e-mail şablonları göndərilir, məlumat verilir ki, əgər müştəri geri dönüş eləyərsə, hansı instruksiyaya əsasən müştəri ilə kommunikasiya etmək lazımdır. Və nəticə etibarı ilə bütün bu görülən işlər üzrə bir hesabatlıq təqdim edirik. Hesabatlıq hansı formatda olur? Baş vermiş dələduzluq haqda qeydlər aparırıq. Deyək ki, hansı ticarət məntəqəsində, hansı ölkədə, hansı IP ünvan üzrə baş verib əməliyyat, daha sonra məbləğ və s. məlumatları qeyd edirik və qeyd olunan məlumatı növbəti iterasiyalarda biz fərqli hesabatlıqlarda istifadə edirik. Məsələn, bura daxildir Mərkəz Banka təqdim olunan hesabatlıqlar, bura daxildir rəhbərliyə təqdim olunan hesabatlıqlar və həmçinin biznes strukturlarına təqdim edildiyimiz hesabatlıqlar. Misal üçün, götürək mobil banking komandasını. Mobil banking komandası məlumat ötürülür ki, misal çəkirəm, hər hansı bir kvartalda deyək ki, hesabın ələ keçirilməsi ilə baş verən dələduzların sayı artıb, bəlkə mobil bankçılıqda hər hansı bir daha təhlükəsizlik metodlarını artırmaq olar. Deyək ki, bəlkə şifrə politikasında hər hansı bir dəyişikliklər etmək lazımdır və yaxud da qeydiyyat proseduruna hər hansı bir əlavə verifikasiya metodları təyin etmək lazımdır. Və nəticə etibarı ilə hesabatlıq hissəsindən keçirik vəsaitin bərpasına. Vəsaitin bərpası da fərqli metodlarla bizdə baş verir. Müştərini chargeback açması üçün, etiraz əməliyyatı qaldırmaq üçün yönləndiririk. Həmçinin bizim praktikamızda bu olmasa da, amma əksər bankların, yerli və xarici bankların praktikasında bu var. Vəsaitin sığorta ilə bərpası. Həmçinin bizim praktikamızda bu var.
vəsaitin bank hesabına bərpa edilməsi, o da təbii ki, yəni baxır hansı dələduzluq növüdür, həminki кейslərə əsasən vəsaitin bərpasını təmin edirik. Bizim praktikamız antifraud üzrə budur. Təşəkkür edirəm. Cavidə mən təşəkkür edirik. Əsasən də bu vaxt civarına sığışdırdığınız üçün çox sağ olun. Yəni məlumat verdiniz. Ən azı ilkin konseptual olaraq siz bu fraudlara qarşı necə mübarizə aparırsınız, o barədə məlumat əldə etdik. Növbəti bizim çıxışçımız Rəşad Kökçen, Mastercard. Buyurun Rəşad bəy. Teşekkür ederim. Ben pointer alabilir miyim size zahmet? Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Forumun ikinci gününde ben de dilim döndüğünce sizlere Mastercard'ın aslında fraud case'lerine karşı önerdiği çözümleri paylaşmaya çalışacağım. Hızlıca isterseniz başlayayım. Şimdi çözüme geçmeden önce aslında biraz kendi hayatımızı ve finansal ekosistemin nasıl değiştiğini, geliştiğini kısaca anlatmak istiyorum. Burada 3 tane stage görüyoruz. Bunlardan ilki early ekosistem dediğimiz yapı. Early ekosistem aslında bundan yaklaşık 20 yıl önce içinde bulunduğumuz finansal ekosistem. Bu ekosisteme bakacak olur isek aslında oyuncular, daha belirli oyuncular vardı piyasada. İşte four party model dediğimiz acquirer'ın, issuer'ın, cardholder'ın ve merchant'ın olduğu daha belirlenmiş bir yapıydı. Ve bu yapı içerisinde de tabii ki takdir edeceğin üzere daha düşük bir hacim finansal ekosistem üzerinden sirküle oluyordu. Ek olarak da aslında daha çok card present olarak işlemler hayatımızda vardı. Aslında bir tüketici gidip fiziksel olarak aslında bir alışveriş yapıp şifresini, pinini giriyordu ya da imzasını atarak işlemini tamamlıyordu. Şu anda içinde bulunduğumuz expanding ekosistemde ise yapı biraz daha farklı. Artık internet hepimizin hayatında vazgeçilmez bir olgu ve internetin de hayatımıza getirdiği aslında kolaylıklarla beraber bankacılık tarafından bakacak olursak getirdiği zorluklar da var. Artık işlemlerin dünyada, Türkiye'de ve Azerbaycan'da çok önemli bir kısmı mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştiriliyor. Ya da yaptığımız alışverişin çok önemli bir kısmı e-ticaret tarafında gerçekleşiyor. Bu da aslında bize birkaç tane yan etki getiriyor. Bir tanesi evet pozitif etkisi işlerimiz büyüyor ama ikinci etkisi ise siber güvenlik, fraud gibi negatif olgular hayatımızda çok daha fazla yer almaya başlıyor. Yine expanding ekosistemde de aslında alışverişin getirdiği kolaylıkla birlikte hepimizin hayatında daha fazla işlem hacmine ulaşma gibi bir imkan oluştu. Ama bu da diğer taraftan fraudsterlar için negatif bir etki oluşturacak bir kapı. Evolving ekosistem ise bundan biraz daha farklı olacak. Aslında şu anda içinde yaşadığımız tüm durumları yaşamaya devam edeceğiz. Ama artık IoT cihazların hayatımıza girmesiyle birlikte artık dijital işlemlerde şu anda bir kullanıcının başlattığı dijital işlemleri artık makineler kendi kendine başlatabilir hale gelecek. İşte örnek veriyorum akıllı aracımız kendisi YouTube'a, Premium'a üye olabilecek ya da işte evimizdeki buzdolabı evdeki sütün azaldığını görüp kendisi online bir retail'dan sipariş verir hale gelecek. Dolayısıyla aslında evet işlem hacimlerimiz büyüyecek, kullanıcı sayılarımız artacak, dijitalleşme hayatımızda artarak devam edecek. Ama bunların yan etkileri olarak da şu andakinden daha fazla bir fraud case ile karşı karşıya kalma ihtimalimiz de bulunuyor. Çok kısaca birkaç rakamdan bahsedeceğim. Buradaki rakamları tek tek anlatmayacağım, okumayacağım. Zaten pek çoğumuzun bildiği rakamlar ama dünyada aslında şu anda toplam ticaret hacmi, e-ticaret hacmi 9 trilyon dolar. Hani bunu ne kadarlık bir rakama tekabül ettiğini anlamak için de Türkiye ve Azerbaycan'ın toplam gayri safi milli hasılası 1 trilyon dolar. Yaklaşık bir yılda dünyada dönen e-ticaret hacmi Türkiye ve Azerbaycan'ın toplam oluşturduğu hacmin yaklaşık 9-10 katına tekabül ediyor. Bir diğer yandan da dünya nüfusu 8 milyar ama 2025 sonu itibariyle dünyada internete bağlı cihaz sayısının 27 milyar olması öngörülüyor. Yani yaklaşık dünya nüfusunun 3,5-4 katı kadar internete bağlı cihaz olacak. Son olarak aslında biz hani Mastercard olarak bu dönüşümün, dijital dönüşümün neresinde yer alıyoruz? Biz aslında dörtlü bir çerçeve altında çözümlerimizi sınıflandırıyoruz. Bunlardan birincisi dijital taraf. Dijital aslında kavram olarak çok geniş, çok sık kullandığımız bir kavram ama biz hep şuna inanıyoruz. Dijital tarafta bir transaction otorizasyona gelmeden önce ilgili önlemlerin alınmış olması lazım.
E-ticaret tarafında bir işlem başladı, otorizasyonu geldiği durumda bazı şeyler için geç olabilir. Dolayısıyla dijital tarafta doğru bir güvenlik sağlayabilmek için dijital account'un yaratıldığı aşamadan itibaren ilgili doğrulamaların yapıldığına emin olmamız lazım. Yine dijital dünyada verilen kullanıcı verilerinin doğru bir şekilde saklandığını, güvenli saklandığına emin olmamız lazım ve sonrasında da artık otantikasyon tarafında doğru hizmetlerden faydalanmamız lazım. İşte burada identity theft gibi, social engineering kaynaklı fraud case'leri gibi pek çok sofistike atak türleri var ve bunları da hepimiz günlük hayatımızda yaşıyoruz. Hem kurumsal kimliklerimizle hem de bireysel olarak. Dolayısıyla burada doğru önlemleri, doğru yapıları hayatımızda oturtmamız gerektiğini düşünüyoruz. Ve bununla ilgili de sağladığımız çok farklı servisler halihazırda portföyümüzde bulunuyor. Diğer taraf finansal taraf. Finansal tarafta da tabii ki bu dijitalleşme ile birlikte pek çok yeni olgu hayatımıza girmeye başladı. Money laundering case'leri çok fazla görülmeye başladı tüm dünyada. Onun dışında kripto artık hayatımızda bir olgu haline gelmeye başladı. Evet şu anda kripto için bir winter season ama yine önümüzdeki dönemlerde birkaç sene önce pandemi zamanında yaşadığımız gibi çok yüksek kripto trafiklerini görmeye başlayacağız. Ve bunun da yine bankalara negatif ve pozitif etkileri var. Ama kripto fraud case'lerinin en çok gözlemlendiği başlık. Çünkü aslında fraudster'ın amacı çok hızlıca elde ettiği credential bilgilerini paraya çevirebilmek. Kripto dünyası da bunun için aslında inanılmaz fırsatlar sunuyor. Dolayısıyla finansal tarafta da money laundering tarafında, kripto tarafında doğru önlemleri hayatımıza katmamız lazım. Biz çözümlerimizi oldukça geliştirmeye çalışıyoruz. Daha öncesinde fraud case'lerinde işte 1'dir, 0'dır yani frauddur, değildir gibi skorlama yaparken artık şu anda daha geniş bir spektrumda skorlama yaptığımız ürünlerimiz var. Bununla birlikte de aslında frauddur, değildirden ziyade ne kadar fraud olabilir, ne kadar legitimate bir transaction bunları göstermeye çalışıyoruz. Üçüncü başlık siber güvenlik tarafı. Siber güvenlik tarafı gerçekten çok geniş bir dünya ve hani benim sevdiğim, beğendiğim bir söz var siber güvenliğin önemini anlatabilmek için. Bir zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür diyor. Dolayısıyla biz ilgili tüm önlemlerimizi almış olsak bile siber güvenlik tarafındaki potansiyel küçücük bir açık bizim yaptığımız yatırımların hepsinin heba olmasına sebep olabilir. Dolayısıyla siber güvenlik tarafında da biz monitoring, assessment, protection ve trust gibi üçlü bir cycle'ı öneriyoruz. Yine burada da hem assessment tarafında hem de protection tarafında hem de trust tarafında tüm servisler portföyümüzde bulunuyor. Son başlığımızda sistemik tarafı. Malum dünya bir pandemi yaşadı. Şu anda dünyada farklı coğrafyalarda savaşlar var. Dolayısıyla tedarik zincirinin bozulmaması için ve global çapta oluşabilecek olası olumsuz durumlarda nasıl bizim disaster recovery senaryolarımız olması lazım ve müşterilerimize kesintisiz hizmet vermeye devam etmemiz lazım. Bunlarla ilgili de sürekli çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim. Təşəkkür edirəm Rəşad bəy. Zaten həm dünya bankları, həm də Azərbaycan Maliyyə Bank sferası bugünkü gün rəqəmsal belə deyək də çağırışda risklər olanda və yaxud fırıldaçılıq halları baş verəndə biz mütəxəssislər adətən Mastercard-ın, Visa, PCI DSS, eləcə də Swift-in ən yaxşı təcrübələrinə əsaslanaraq öz kontrollarımızı qururuq, öz müəyyən belə deyək də biz nəzarət mexanizmləri çərçivəmizi qururuq, baş verə biləcək və ehtimal olunacaq risklər, fırıldası risklərə qarşı müvafiq tədbirlər yerində olsun. Təşəkkür edirəm. Növbəti çıxışçımız bizdə Yevgeni Babitski, Compliance Controller Rakasta şirkətinin yaradıcısı, IT Security Expert. Yevgeni, пожалуйста. Всем добрый день. Большое спасибо, что в столь ранний час получилось у вас поприсутствовать на нашей сессии. Меня зовут Евгений Бабицкий, я основатель международной группы компаний, которая занимается информационной безопасностью, включая консалтинговую аудиторскую фирму Compliance Control, которая занимается аудитами по требованиям различных стандартов, в том числе PCI DSS, Swift, Customer Security Program и других. Также у нас большая команда пентестеров, которые ломают все, что плохо лежит. И MSSP-провайдер Rakasta, где мы оказываем услуги по аутсорс-модели, начиная от виртуального CISO и управления уязвимостями, заканчивая крупным Security Operation центром
и другими услугами. И сегодня я хотел бы привести несколько примеров, историй нашей практики. Ограничу их регионом Узбекистан, Казахстан, с тем, чтобы показать, что фрод – это не только те вещи, о которых говорили коллеги, которые касаются классического мониторинга, и то будущее, которое описывал представитель MasterCard, но это еще и простые внутренние контроли, которые необходимо соблюдать в комплексе, чтобы обеспечивать безопасность от фрода. Вот, например, недавно MasterCard запустил программу First Party Trust, которая направлена на то, чтобы доверять своим клиентам и снижать, например, дружеский фрод. Но очень часто мы в рамках своих аудитов есть требования проверять ваших партнеров на то, чтобы они обеспечивали должный уровень безопасности. Но часто компании, банки, финансовые организации к этому относятся достаточно поверхностно и формально, хотя вот у нас есть достаточно много примеров. Вот буквально то, что происходило в последние месяцы. Один банк решил купить ПО для банкоматов, для управления банкоматами, и вроде бы все хорошо. И только в последний момент каким-то чудом подключились ребята из информационной безопасности и выяснили, что партнер предоставлял им поддельный сертификат о том, что они прошли проверки безопасности. Это должно сразу настораживать. А один из ритейлеров, у него есть, например, практика всех своих партнеров, кому они передают данные, заставлять проходить экспертные аудиты, в том числе по информационной безопасности, пентесты. И не раз мы видели, как результаты подобных работ позволяли крупному ритейлеру отказаться от сотрудничества с такой организацией, которая проверку не прошла. И был еще такой достаточно интересный, смешной кейс. Была компания, которая обслуживала в банке АБС-систему, и один из сотрудников научился менять лимиты, навыпускал карточек своим друзьям, менял лимиты, они весело снимали деньги, и потом, когда у бухгалтерии не сошелся баланс, они не нашли ничего интереснее, чем прийти в ту же компанию к этому же человеку, который лимиты менял, и так он жил достаточно долго, вот почти $500 000 списал. И только в рамках финансового аудита удалось эту схему выявить. Что касается у нас, так как большая команда пентестеров, то мы достаточно много видели примеров, когда это были действительно хакерские атаки. Вот в одном из недавних работ, прямо во время нашего пентеста, мы выявили, что на банк идет активная вирусная атака, что уже построены каналы к центрам управления вовне. И это была такая хирургическая операция в стиле Джеймса Бонда. Мы их не отключили сразу, мы начали наблюдать и дошли в течение нескольких месяцев до момента, когда им удалось загрузить, там тоже поменять лимиты и загрузить платежки на почти $5 миллионов. Только в этот момент мы нажали на красную кнопку, все отключили, но тем не менее банк достаточно такой интересный опыт приобрел и достаточно много проблем выявил благодаря вот этой вот истории. Хотя у нас была и собственная история, когда наши ребята делали пентесты, имея только доступ к сетевой розетке, они смогли получить абсолютный контроль над системой. Звонят мне, говорят: ребята, все хорошо, мы все поломали, все успешно, настроение было хорошее. Я говорю: ну, классно, все, сейчас пришлем платежки, что куда платить. Посмеялись, проходит буквально меньше полугода, и у банка отзывают лицензию, обнаруживают какую-то большую дыру в капитале. Я иду к своим ребятам, говорю: ребята, а где деньги-то? Куда делись? Но до сих пор работают, и не уволились, не уехали на Каймановы острова. Надеюсь, что все хорошо. И последняя история, наверное, которую хочу рассказать. Как мы, наверное, все знаем,
самым слабым звеном часто являются люди. И с этим практически ничего не сделать. То есть, например, те фишинговые атаки, которые мы проводим, контролируемые, всегда найдется тот, кто передаст свои учетные данные в расчете на какую-то скидку или на еще что-то. И на это попадаются не только молодые сотрудники, но и достаточно опытные. Вот один из примеров, который хотел привести. В банке сетевой администратор по какой-то неведомой причине кликает на поддельное письмо, и его компьютер оказывается заражен. Но мало того, что это случилось, этот же сетевой администратор для своего личного удобства решает построить VPN, то есть для того, чтобы он из дома мог работать, не приезжать лишний раз в офис. И этот канал он строит в обход всех установленных в банке дорогих средств защиты. И два этих события накладываются одно на другое. Хакеры получают доступ на его компьютер. В итоге банк потерял порядка $3,5 миллионов. Первой мыслью у всех была, что завязан также этот сетевой администратор, но его проверили на детекторы лжи, и оказалось, что это действительно какая-то случайность, что он не причастен к этой схеме. Вот. И опять же, например, на рынке Узбекистана там до недавнего времени фрода было мало классического, а потом там был бум социальной инженерии, когда звонили, просили сказать код. Даже главный бухгалтер одной из платежных организаций попалась на такой фрод, когда мошенники ей позвонили, представились той же организации, в которой она работает, а она там главный бухгалтер. И она им перевела достаточно много денег, хотя колл-центр находился на один этаж ниже, чем она сидела. То есть здесь никогда нельзя недооценивать важность людей, их обучения. Собственно, вывод, который я хочу сделать, что фрод – это достаточно комплексная история, которая требует подходов не только с классической точки зрения, но и работы с внутренними сотрудниками, обучения клиентов, для того, чтобы все аспекты, которые могут повлечь потерю денежных средств банками и платежными компаниями, были учтены. И это действительно важный комплексный вопрос. Ничего нельзя упускать из внимания. Как я говорил, у нас много. Это просто такое небольшое подтверждение того, что нам много кто доверяет, и мы проводим там сотни проектов в год, где так или иначе касаемся вопросов мошенничества и его предотвращения. Спасибо большое. Спасибо, Евгений, за интересные кейсы. Doğrusu növbəsi çıxış məndə olacaq. Ona görə Arz müəllim götürüm. Əziz həmkarlar, bu gün deməli biz deməli fırıldaqçılığın aşkarlanması alətləri barədə danışacağıq. Zamandan istifadə edərək qısa bu haqqında istəyirik ki, fikirləri bölüşək. Yəni bu günləri biz əgər fırıldaqçılığın qarşısının alınması əlaqədar, müəyyənləşdirməsi əlaqədar alət almaq istəyiriksə, yəni fərqi yoxdur. Yəni alət qurmaq, almaq istəyiriksə, burada hansı əsas nüanslara diqqət yetirmək lazımdır? O barədə biz sizinlə danışacağıq. Bugün hamımız bilirik ki, yəni son dövrlərdə ölkəmizdə bu rəqəmsal fırıldaqçılıq artır. Yəni cəmiyyətin müxtəlif belə deyək də, həm bank müştərilərinə, həm ölkə vətəndaşlarına, yəni nə qədər rəqəmsallaşma artırsa, yeni innovasiyalar tətbiq edilirsə, ona proporsional olaraq fırıldaqçılıq halları artır və müxtəlif yeni belə biz deyək də, yəni çox təəccübləndirəcək bir fırıldaqçılıq halları çıxır. Hamımız bilirik, sosial şəbəkələrdən tutmuş, ta bizim deyək də, bank hesablarına kimi. Və biz burada biz elə dövrdə yaşayırıq ki, bugünkü gün rəqəmsal fırıldaqçılığı biz bugün bir neçə belə deyək də, işçi heyəti ilə və yaxud da komanda ilə həll edə bilmərik. Bugünkü gün rəqəmsal fırıldaqçılıq üzrə
o təşkilat kamil təşkilat, belə yetkin təşkilat hesab olunur ki, o təşkilatın aləti olsun. Yəni fırıldaqçılığın qarşısını almasına qədər müəyyən bir tool olsun. Toolun hansı, belə deyək də, biz əgər tool seçərkən, indi bizdə bəzi banklar müəyyən alətlərdən istifadə edirlər, amma biz deyə bilmərik ki, bütün banklarımız, bütün maliyyə bazarının iştirakçılarının yetkin, belə deyək də, formalaşmış aləti var, hamısında bu alət var. Bu baxımdan biz çalışdıq ki, bugünkü təqdimatda orada əsas meyarlara diqqət yetirək. Yəni bu müəyyən tipdir, biz hamımız bilirik, müxtəlif tip belə fırıldaqçılıq halları olur. Və konkret olaraq biz nəyə diqqət eləməliyik? Bugünkü gün biz məhsul seçərkən baxmaq lazımdır ki, ümumiyyətlə bugünkü təşkilatın bugünkü tələbləri nədir? Onun yəni risklərinin risk nəzarət çərçivəsi hansı yerdədir və gələcək tələbləri nədir? Çünki fərqli-fərqlidir. Bu günləri bazarda həm telekommunikasiya sektoru üçün, həm bank sektoru üçün, həm xidmət, retail, müxtəlif fırıldaqçılıq alətləri var və banklarda da müxtəlif fırıldaqçılıq alətləri var. Ən yaxşı təcrübələr Amerikada, Avropada müxtəlif belə də fraud toolları tətbiq olunur. Amma o fraud toollarının orada ən yaxşı tətbiq olunması o anlama gəlmir ki, biz o fraud toolunu alıb Azərbaycanda nəsə bankda tətbiq edərək gözlənilən nəticəyə nail olacağıq. Heç belə bir, belə deyək də, aksiyoma yoxdur. Birinci məsələ. İkinci məsələ də bundan ibarətdir ki, hər bankın özünün biznes, belə deyək də, tələblərinə görə, baş verən fraud ehtimallarına görə müvafiq yanaşması olmalıdır. Bu günləri fraud alətlərinin təxmini bazarda qiyməti 10 minlərlə başlayır milyonlara kimi. Yəni burada belə deyək də onun müxtəlif imkanlarına görə bu qiymət variasiya olunur. Biz belə də konkret produktun üzərinə gəlməz, ümumi konseptual yanaşmadan biz danışmalıyıq ki, adətən belə məhsullar alanda nəyə baxmaq lazımdır? Birinci növbədə real-time monitoring olmalıdır. Yəni bu günləri biz əgər fraudu araşdırırıqsa, ilkin diaqnozu biz bir həftəyə veriksə, bu toolun heç bir bizə faydası yoxdur. Çox vacib məsələdir. Mən əsas nöqtələrin üzərində danışacağım. Zaten slaydı biz paylaşandan sonra slaytda siz müəyyən belə məqamları daha detallı baxa bilərsiniz. İnteqrasiya imkanları olmalıdır. Bugünkü gün mütərəqqi fraud aləti, belə deyək də, fraudu aşkarlayan alət həm bankın Visa, Mastercard sistemlərinə, bankın ATM sisteminə, CRM-nə, ERM-nə qoşulu olmalıdır və müəyyən, belə deyək də, daim monitoring olmalıdır. Digər vacib məsələ bunun müəyyən, belə deyək də, onun xüsusi customize olan, customize deyəndə xüsusiləşdirmək olmalı. Yəni bankın tələblərinə uyğunlaşdırmaq lazım. Elə opsiyalar var, bu gün bank üçün vacibdir, elə opsiyalar var, o mürəkkəblik, onun idarə olunmasında mürəkkəblik yaradır, ona diqqət eləmək lazımdır. Və bu gün çox geniş yayılıb süni intellektdən istifadə ilə olan, belə deyək də, fırıldaqçılığının qarşısının alınması, aşkarlanması alətləri tövsiyə olunur ki, məhsul seçəndə bu funksionallığa da baxılsın ki, ümumiyyətlə alınan məhsulun süni intellektlə işləmə imkanları var, yoxdur. Təbii ki, bu insan faktor risklərini azaldır, işi sürətləndirir, çevik edir. Digər məqamlardan biri odur ki, məsələn, McKinsey bildirir ki, bu günləri araşdırma nəticəsində müəyyənləşib ki, müştərilər o məhsula üstünlük verir ki, o sürətlidir, çevikdir, cəhddir və belə deyək də, qısa müddət ərzində bizə belə deyək də, lazımı diaqnozu, ilkin diaqnozu qoymaq üçün, ilkin preventiv tədbirlər görmək üçün müəyyən belə deyək də, məlumatları təmin edir. Digər vacib məqam, çox vacib məqam odur ki, UI deyəndə biz user interface, istifadəçi interfeysi. İstifadəçilər bunu texnik əməkdaşlar deyil, istifadəçilər bunu biznes əməkdaşlarıdır, fraud mütəxəssisləridir və ya risk mütəxəssisləridir. Bunun interfeysi o qədər sadə olmalıdır ki, o interfeys vasitəsilə onun idarə olunması, onun hesabatlığına giriş, orada kommunikasiya, ünsiyyət imkanları çox olsun. Normal bugünkü gün belə normal hesab olunan fırıldaqçılıq alətindən bu gün bankın bir çox belə nəzarət, compliance-dir, riskdir, auditdir, fraud mütəxəssisləridir, hətta kibertəhlükəsizlik mütəxəssisləri istifadə edib faydalanırlar və bu çox güclü bir risk menecment idarə etmə alətidir. Yəni user interfeysə baxmaq lazımdır. Digər məqam burada datanın təhlükəsizliyidir. Yəni axı bizim fraud menecment alətində müxtəlif məlumatlar var, müxtəlif imtiyazlar var, səlahiyyətlər var. Bunun müəyyən səlahiyyətlərin bölgüsü bir, belə deyək də, bir menyusu olmalıdır ki,
Bu alətin özündə də müəyyən konfidensial məlumatlar saxlanılır. Eləcə də alınan alət müəyyən beynəlxalq standartların tələblərinə uyğun olmalıdır. Tutaq ki, indi Avropada, Amerikada belə deyək, ümumi həm fiziki terrorçuluğun, həm kiber terrorçuluğun əleyhində müəyyən aktlar var. O aktlara uyğun olmalıdır. Yəni compliance tələblərinə uyğun olmalıdır və tövsiyəmiz odur ki, bu tip alətləri almaq niyyətində olan banklarımız müəyyənləşdirsin ki, bunun əsaslandığı standartlar, bunun ümumiyyətlə qurulduğu ilkin belə deyək də nəzarət çərçivəsi hansı mənbədən qaynaqlanmışdır, yəni hansı standartlara uyğun gəlir. Bu da çox vacib məsələdir. Digər məsələ vendorun reputasiyasıdır. Bazarda bunun ümumiyyətlə məhsulun özünün nə dərəcədə özünü göstərdib və biz adətən referenslər alırıq. Yəni hansıda tətbiq olunub, hansı bunun nəticələri var. Eləcə də bunun hesabatlığı məsələsi çox önəmlidir. Hansı tip hesabatlar verir, o hesabatlar nə dərəcədə bizə belə deyək, fırıldaqçılığın qarşısının alınması, aşkarlanması zamanı kömək edir. Çox vacib belə məsələlərdir və dediyimiz kimi burada bizim həm CAPEX, həm OPEX belə də xərclərimiz var, yəni əməliyyat xərcləri var. Bu aləti alarkən bizim nəzərdən qaçırdığımız məqamlardan biri nə olur? İnteqrasiya məsələsi adətən yaddan çıxır ki, haralara inteqrasiya olacaq və kim bunu inteqrasiya edəcək? CRM tərəfi inteqrasiya edəcək və yaxud da fraud satan təşkilat özü inteqrasiya edəcək. Bu da vacib məqamdır. Digər məsələ burada bunun dəstəklənməsi məsələsidir, bunun update-lər məsələsidir. Yəni adətən bu xırda məsələ, biz daha çox operationa, əməliyyata hədəfləndiririk. Bunun o texniki gələcəkdə hansı imkanları var, bunun dəstəklənməsi nüansları yaddan çıxır. Tövsiyə olunur ki, buna da baxılsın və ən vacib məsələ odur ki, bank əgər bu aləti əldə etmək istəyirsə, mütləq şəkildə belə deyək də demo olmalıdır və POC olmalıdır. İndi POC bir çox həmkarlarımız bilir nədir? Proof of concept. Yəni bu konseptin bankın bugünkü gün tələblərinə, yaralı yerlərinə nə dərəcədə əlac ola bilir, onu bir 2-3 ay simulyasiya eləmək lazımdır. Yəni istifadəçilər bunu görməlidir, bunun faydasını görməlidir. Təbii ki, faydalı olduqdan sonra və risklərimizi əhəmiyyətli səviyyədə bağladıqdan sonra biz bu belə deyək də alətin əldə olunması barədə qərar verə bilərik. Bu bizim məncə sonuncu layihədir. Təşəkkür edirəm. Diqqətinizə görə sağ olun. Növbəti bizdə çıxışçımız deməli Paşa Bankın mütəxəssisi Araz müəllim Araz Həsənzadə. Buyurunuz Araz müəllim. Təşəkkürlər. Səsim eşidilir, problem yoxdur. Ayaqüstə danışsam, məncə mənim üçün də rahat olacaq. Siz də məni görə bilərsiniz daha rahat formada. Mən burada Paşa Bankı təmsil edirəm və antifraud, rəqəmsal fraudun idarə edilməsi şöbəsinin baş mütəxəssisiyəm. İlk olaraq danışmaq istərdim bizim rəqəmsal kanallar hansı kanallardan ibarətdir, hansı kanalları biz idarə edirik hal-hazırda fraud management strukturu olaraq. Bunlardan ən əsası kart kanalıdır. Həm acquiring tərəfi, həm issuing tərəfi. Bu nə deməkdir? Həm bizim post terminallar, həm ATM-lər, həmçindəki issuing tərəfi üzrə də kartları biz idarə edə bilirik hal-hazırda. Digər tərəfdən onlayn bankçılıq kanalları, internet bankçılıq, mobil bankçılıq, bir də əsas sistemlər var ki, misal üçün bu sizin əsas ana sistemlərinizdir ki, haradakı siz hesablarınızı saxlayırsınız. Və IVR və CRM kanalları, IVR Interactive Voice Response kanalıdır ki, müştərilər call center müraciət edərək öz işlərini hansı formada call center üzərindən əməkdaşa bağlanmadan icra edir. Və təbii ki, bu tərəfdə də bizim fraud qaydalarımız artıq çalışır və bunun üzərində də işləyirik davamlı olaraq. Növbəti slayda keçməmişdən əvvəl ilk öncə bazar araşdırması barədə məlumat vermək istərdim ki, nağdsız əməliyyatların ümumi payı 2023-cü ilin 9 ay ərzində ölkə üzrə 54% olmuşdur. Bu o deməkdir ki, hər aparılan 100 manatlıq əməliyyatın 54 manatı nağdsız formada həyata keçirilib. Yerdə qalan 46 manat isə nağd formada, yəni bankomatdan nağdlaşdırma və yaxud da ki, postkaş əməliyyatlarını əhatə edirdi. Paşa Bankda isə bu göstərici hal-hazırda 70%-dir. Yəni hər 100 manatlıq əməliyyatın 70 manatı nağdsız əməliyyatlardır. Həm e-commerce, həm post tərəfində həyata keçirilən əməliyyatlar və yaxud da ki, bankomat üzərindən nağdsız formada həyata keçirilən əməliyyatlar. Bunların içərisində təbii ki, mobil əlavə ilə həyata keçirilmiş əməliyyatlar da daxildir. Onlayn bankçılıq üzrə köçürmə bizim ən əsas rəqəmsallaşma göstəricimiz bundan ibarətdir ki, biz 10.000 əməliyyatdan 9.993 əməliyyatı internet bankçılıq üzərinə həyata keçirir. Yəni kağız daşıyıcıdan yalnız 7 əməliyyat
10.000 əməliyyatdan cəmi 7 əməliyyatda istifadə olunur. Təbii ki, bu da dələduzlara hansısa formada bu hesabların ələ keçirilməsi və yaxud da ki, həmin hesablarda olan vəsaitlərin oğurlanması üçün bir növ təşviq eləyir. Çünki bank bu hissədə bu addımı ataraq tam olaraq rəqəmsallaşıb. Və bunun qarşısını almaq üçün biz hansı tədbirləri texnoloji olaraq əhatə edirik? Bunlardan birincisi bizim mövcud fraud management sistemləri üzərindən rul əsaslı yanaşmadır. Yəni, standart qaydaların yazılması, ola bilər əməliyyat məbləği üzrə, ola bilər hansısa hərəkətləri, davranışlar üzrə və s. bunları əhatə eləyə bilər. Bu traditional qayda sayılır və bütün banklar və bütün dünyada hal-hazırda bu ən aktual məsələlərdən biridir. Nəyə görə? AIML gördüyünüz kimi ikinci hissədə, AIML əsaslanır mövcud datalara. Yəni, sizin əlinizdə əgər fraud datası yoxdursa, AIML heç bir şey öyrənəsi deyil. Yəni, siz hansısa bir rullardan, hansısa bir qaydalardan həmin fraud əməliyyatları aşkar eləyərək, həmin aşkar elədiyiniz fraud əməliyyatları sistemdə tanıdaraq, AI və ML-in işləmə metodologiyasını əslində formalaşdırırsınız. Alqoritmlər əsasında və yaxud da ki, modellər əsasında. Həmçinin biz WAF səviyyəsində də bloklaşdırmayı həyata keçiririk. Bu nə deməkdir? Blacklisted IP adreslər ki, hansısa VPN adresləri ola bilər və yaxud da ki, hansısa server IP-ləri ola bilər ki, kütləvi şəkildə əməliyyat cəhdlərini görə bilirsiniz. Bu əməliyyat cəhdlərini məhdudlaşdırmaq üçün biz WAF sistemlərindən də istifadə edirik. Amma bunun mənfi tərəfi var. Mənfi tərəfi ondan ibarətdir ki, biz hansı hesabın ələ keçirildiyini görə bilmirik. Bu nə deməkdir? Biz əgər WAF səviyyəsində IP adresi bloklaşdırırıqsa, növbəti mərhələdə hansı kart hesablarının ələ keçirildiyini biz bilməyəcəyik və növbəti hallarda VPN-i söndürərək normal əməliyyatlarını həyata keçirə bilər. Bu səbəbdən bunu çox məhdud sayda istifadə eləməyə türklər demiş özdən göstəririk. Proxy mənbələri qeyd elədiyim məsələ sistem əsaslı yanaşmalar. Bayaq Cavidan bəyin də qeyd elədiyi kimi, 4 misal üçün deyək, mobil əlavəyə girişdə OTP-in tələb olunması və yaxud da simanın tələb olunması, kredit sifarişlərində əlavə autentifikasiya qaydalarının tələb olunması və yaxud da ki, password change-lərdə əlavə tədbirlərin görülməsi, bunlar hamısı sistem əsaslı yanaşmadır. Misal üçün, bəzi fraud halları var ki, siz bunları rul əsaslı idarə eləyə bilməzsiniz və yaxud da ki, daha çox false case-lərə gətirib səbəb ola bilər ki, müştərinin narazılığına da səbəb ola bilər. Bu halda biz artıq sistem əsaslı yanaşmalara daha çox üstünlük veririk. Çox faktorlu autentifikasiya, bu da əslində sistem yanaşmalı məsələlərdən biridir. Həm OTP, həm Face ID nümunə üçün və yaxud da fingerprint istifadəsi nəzərdə tutula bilər burada. Proaktiv monitorinq və idarə etmə. Təbii ki, bütün bu görülən işlərin hamısının bir monitorinq nəticəsi olmalıdır. Monitorinq nəticəsi olmasa, biz deməli səmərəli, effektiv çalışmamışıq. Bu da başqa bir məsələdir. KYC. KYC ən önəmli faktorlardan biridir. Çünki biz KYC tərəfinə artıq daxil olduqdan sonra bankdakı ikon və yaxud da ki, POS tərəfində baş vermiş dələduzluq əməliyyatlarını kifayət qədər azaltmış oluruq. Növbəti slaydda məhsul təhlükəsizliyi. Məhsul təhlükəsizliyi təbii ki, ən önəmli faktorlardan biridir. Çünki bazara yeni buraxılacaq məhsulun təbii ki, özünə görə bir riskləri olacaq. Bu riskləri biz rul əsaslı yanaşma ilə, AIML yanaşması ilə və yaxud da ki, hansısa çox faktorlu autentifikasiya ilə məhdudlaşdıracağımızı, fraud case-lərin qarşısını alacağımızı yəqin eləməliyik. Bunun üçün məhsul ilk buraxılanda biz onun qiymətləndirməsini həyata keçiririk. Məhsulda dəyişiklik baş verdikdə də biz onun qiymətlərini həyata keçirib öz tələblərimizi bildiririk məhsul sahibinə və ən sonunda isə mütəmadi əsasda monitoring. Bu nə deməkdir? Daha əvvəl qiymətləndirmə zamanı aşkar oluna bilməyən risklər ola bilər ki, bunlar 6 aydan, 1 ildən sonra bizim qarşımıza çıxa bilər. Və bunları biz mütəmadi əsasda audit eləyərək həmin o boşluqları aradan qaldırmış oluruq. Dələduzluq əməliyyatlarının qarşısı alınması hamımız üçün maraqlıdır. Sadəcə bunun bir də biznes tərəfi var. Yəni, biz sistemi alaq gətirək və yaxud da ki, müəyyən bloklaşdırmalar eləyək, amma bunun biznes impakti nə qədərdir? Yəni, 10 manatlıq əməliyyat üçün 1 milyon manatlıq xərc çəkirik. Düzgün bir şeydirmi? Təbii ki, yox. Deməli, bu 10 manatlıq əməliyyatı bloklamaq üçün başqa bir metodları axtarmaq lazımdır. Əgər burada kütləvi əməliyyatlardan söhbət gedirsə ki, hansı ki, monitoring buna çatdıra bilməyəcəksə, o halda təbii ki, müəyyən yanaşmaları getmək olar. Təbii ki, biz bu hər şey etmək və heç nə etməmək hissəsində bunları göstərmişik. Qazanılmayan gəlirlər və imtina xərcləri, biz əməliyyatları decline veririk, Visa, Mastercard üzrə müəyyən kostlarımız yaranır, həmçinin müştərini itirə bilərik. Çünki müştəri digər kartı ilə əməliyyat həyata keçirəcək, əməliyyat keçirəcək, sadəcə bizim kartla əməliyyat həyata keçmir və yaxud da ki, mobil bankçılığa daxil ola bilmir. Sistemlərə investisiya qoyulur, yeni fraud management sistemi alınır və yaxud da ki, mövcud fraud management sistemi üzərində hansı bir dəyişikliklər həyata keçirilir. Daha çox əməkdaşın cəlb olunması, monitoring əməkdaşının sayının artırılması və s. Biz bunların hamısını edirik, amma bunlar effektivdirmi?
Bu sualı biz özümüzə birinci verməliyik və bunun əsasında bir qiymətləndirmə həyata keçiririk. Gördüyünüz kimi təkmilləşdirmə, ölçmə, təhlil etmə və investisiya etmə mərhələləri mövcuddur. Təkmilləşdirmə mərhələsində biz güzərdilmiş profilaktika və çevik qərarları belə deyim, verməyə çalışırıq. Çünki həmin mərhələ həqiqətən çox önəmlidir ki, hansısa bir məhsul artıq bazara çıxıb və bunun müştəri qarşısında və yaxud bank qarşısında bir itkiyə səbəb ola bilər. Bu səbəbdən həmin o yatırımları biz elədiyimiz vaxtı həmin hissələrə mütləq qaydada fikir veririk. Ölçmək, dərəcəli itkiləri və insanların Cavidan mənim də qeyd elədiyi kimi reporting çox önəmlidir. Çünki reporting bizim hansı istiqamətə gedəcəyimizi bəlirləyir. Nümunə üçün deyirəm, cari ilin 9 ay ərzində Paşa Bankın hesabatlığından danışıram. Baş vermiş əməliyyatların 80%-i full 3D şəkildə həyata keçirilmişdir. Yəni, əvvəlki illərdə müqayisədə bu göstərici tam olaraq dəyişmə. Əvvəl 20% full 3D əməliyyat var idisə, 80% non-3D əməliyyatlar və yaxud da sekür əməliyyatlar idisə, indi bunun tamamilə əksidir. Yəni, biz artıq başqa datalara istinad eləməyə çalışırıq ki, həmin dataları biz təhlil eləyək və fraud management tooluna gətirərək həmin o preventionları öz tərəfimizdən həyata keçirək. Data çox önəmli məsələdir, çünki fraud management sistemlərinin inteqrasiyası vaxtında mütləq qaydada düzgün data əlimizdə olmalıdır. Bu da hal-hazırda bizdə bank daxilində data governance komandası bunun üzərində çalışır və dataları daimi əsasda daha düzgün dataya çevirməyə çalışırlar və mənbələrini düzəldirlər. Business, fraud və risk. Biz həm biznes, həm də ki risk tərəfiyyəsində nəyə görə? Biz riskləri mitigasiya eləyərək biznesin itkilərini qarşısını alırıq. Həm bank üzrə, həm müştəri üzrə. Bu səbəbdən dolayı biz biznesin bir deyim var, deyir, fraud strukturları adətən balta strukturlardır ki, hamını kəsib doğrayırlar ki, əməliyyat keçməsin, belə olmasın, amma bizdə yanaşma belə deyil. Biz tam olaraq biznesin və riskin də tərəfindəyik. Hər iki tərəfə ən adekvat şəkildə, ən uyğun şəkildə fraudun qarşısını alaraq bu mübarizədə hər bir kəsə dəstək göstəririk. Dinlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Sağ olun. Çox sağ olun Araz bəy. Yəni suallar ala bilərik suallar. Bizim bir 5-10 dəqiqə vaxtımız var. Buyuruz sual. Mikrofon xahiş edirəm təqdim edərdiniz. Tədbir iştirakçılarını salamlayıram. Mən Elvin Balacanov, Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyasının sədriyəm. Mənim sualım biraz geniş səslənəcək, amma xüsusilə də istərdim bunu Cavidan bəy, çünki o hissələrlə bağlı məlumat verdi, dələduzluq baş verdiyi təqdirdə hansı addımlar atılır. Bunlar əsasən proaktivdir, bunları başa düşdüm, amma eyni zamanda orada qeyd olundu ki, belə bir hal baş verdiyi təqdirdə bloklanma həyata keçirilir, müştəri məlumatlandırılır, biznes məlumatlandırılır. Burada həm də bilmək istərdim, hansı hallarda və hansı mərhələdə bu talama cinayətlərinə qarşı mübarizə və kiber cinayətkarlığa qarşı mübarizə üzrə aidiyyatı qurumlar məlumatlandırılır və yaxud da hər hansı insident baş verdikdə burada cinayət tərkibinin olması hansı mərhələdə müəyyənləşdirilir, kim müəyyənləşdirilir? Bir də burada bu məsələ var. Biz əsasən dələduzluq anlayışından istifadə edirik. Kiber dələduzluq istifadə olunur. Biz indi təqdimatlarda da onu gördük. Amma bir də Ali Məhkəmənin dələduzluq cinayətlərinə dair işlər üzrə təcrübəsinə dair bir plenum qərarı da var. Orada göstərilir ki, şəxsin əgər özü tərəfindən əmlak verilibsə, əmlak özü tərəfindən verilibsə biz buna dələduzluq deyirik. Əks halda bu oğurluq adlanır və burada da bunu mən nəyə görə qeyd edirəm? Çünki dələduzluğun cinayət tərkibi yaratması üçün 500 manatdan yuxarı zərər dəyməlidir. Oğurluğun informasiya texnologiyalarından istifadə etməklə həyata keçirildiyi təqdirdə isə 100 manatdan yuxarı cinayət tərkibi yaradır. Yəni, sualım bundan ibarətdir. Cinayət tərkibinin olmasını hansı mərhələdə müəyyən edilir, kim müəyyən edir və hansı mərhələdə dövlət qurumları məlumatlandırılır ki, cinayət təqibini həyata keçirə bilsinlər. İcazə verərsiniz cavablandırım sualınızı. Belə deyək, hüquq mühafizə orqanlarının məlumatlandırılması hər hansı bir stadiyada əgər müştərinin müraciəti varsa, hüquq mühafizə orqanlarına bu polisə müraciət elədirsə, məhkəməyə başvurdusa, o zaman bəli,
əməliyyat detalları haqqında məlumatı vermək hüququmuz var. Amma yəni bu əksər hallarda praktikamızdan danışaq, əksər hallarda bu müraciət olmadığından hər hansısa bir məlumatın hüquq mühafizə orqanlarına təqdim olunmasında çətinlik çəkirik. Çünki təbii ki, Mərkəz Bankında bununla bağlı bir növ tələblər var, bank sirrinin qorunması və s. istiqamətində. O yüzdən, məsələn, hüquq mühafizə orqanlarına hər hansı bir məlumatın təqdim olunmasında əgər müştəri müraciəti yoxdursa, polisə və yaxud da məhkəməyə təqdim eləyə bilmirik. Ancaq bəzi məqamlar var ki, orada təbii ki, yəni məlumatlandırma edirik. Misal üçün, son vaxtlar çox aktivləşən piramida keysləri var, ponzi sxemi keyslərində. Təbii ki, monitorinq aparırıq, aşkarlayırıq və aşkarlanmış halı, misal üçün, orada bəzi hallarda manimullar fəaliyyət göstərir. Həminki manimullar haqqında məlumatı ötürürük, təbii ki, AML Compliance Departamentində və onlar da öz növbəsini təbii ki, müvafiq orqanları məlumatlandırır. Bu MMHD olsun və s. Yəqin ki, indi cavab verə bildiyimiz sualınızda tam olaraq. Mən bir əlavəni etmək istərdim. Həm dələduzluq cinayətində xeyli miqdarda zərər vurulması, həm də elə oğurluq cinayətində, bunlar ictimai ittiham qaydasında təqibə həyata keçirilən cinayətlərdir. Bu nə deməkdir? Burada şəxsin şikayətinin olub-olmamasından asılı olmayaraq cinayət təqibi həyata keçirilməlidir. Burada sadəcə belə bir məsələ yaranır ki, bu barədə hüquq mühafizə orqanlarında hər hansı bir məlumat olmalıdır. Əgər bu məlumat sizdə varsa, bəlkə də hüquq mühafizə orqanlarına sizin tərəfinizdən məlumat verilməlidir. Mən başa düşürəm bank sirri, kommersiya sirri məsələlər, amma yəqin ki, cinayət tərkibi yaradan əməllərlə bağlı orada bir istisna olmalıdır. Mən təklif edərdim ki, bu məsələ ilə bağlı gələcəkdə daha geniş şəkildə bir diskusiya həyata keçirdək. Çünki cinayət təqibi orqanlarının cinayət təqibini həyata keçirməsi üçün bir asıllıq yaranır, belə görünür ki, o məlumatlar da bank sektorundadırsa, banklardadırsa, burada effektiv bir məlumat mübadiləsi olmalıdır. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm Elvin müəllim. Siz doğru deyirsiniz. Bizdə siz bu ümumiyyətlə rəqəmsal və konkret bankçılığı danışaq, o sahədə biz də hesab edirik ki, yəni biraz fikir, hətta mən deyərdim ki, subyektiv formada ifadə edeyim. Bizdə hüquq mühafizə orqanları və rəqəmsal fırıldaqçılarla əlaqədar müəyyən o koordinasiya, kommunikasiya təkmilləşməlidir. Yəni müəyyən orada yəqin ki, bir protokol formalaşmalıdır ki, biz deyək də, indi burada əksəriyyət bank cəmiyyətinin üzvləridir. Bəzən müşahidə edirik ki, baş vermiş hər hansı bir vətəndaşa, müştəriyə qarşı bəzi hallar olur ki, onun hətta hüquq mühafizə orqanlarına eskalasiya olunsa da, onun o son nəticədə hansı formada, məsələn, hesabatlığı, görülmüş tədbir və s. Yəni, hamımız bilirik, ölkəmizdə həm ümumi cibr təşkil strategiyası qəbul olundu, eləcə də Mərkəzi Bank tərəfindən maliyyə bazarları strategiyası qəbul olundu və bu strategiyada hüquq mühafizə orqanları ilə bank sistemi, bank ekosistemi arasında müəyyən ümumiyyətlə bu fəaliyyətlərdə rəqəmsal fırıldaqçılığa qarşı, kar fırıldaqçılığına qarşı koordinasiyanın güclənməsi, birgə dəyirmi masaların, tədbirlərin keçirilməsi belə deyək də vurğulanıb. Biz də hesab edirik, tam sizin fikrinizi də dəstəkləyirəm ki, bu işdə bizim müəyyən kifayət qədər müəyyən ünsiyyətimiz, koordinasiyamız, kommunikasiyamız olmalıdır ki, və bir sistemi biz yaratmalıyıq. Çox sağ olun. Yəni, sual varsa, buyuruz. Tamerlan Rüstamov, hər birinizi salamlayıram. Rəqəmsal ödənişlər sayəsində bu fırıldaqçılıqla bağlı mübarizə üzrə ekspert qrupunun üzvü olaraq mən də əlavə edim ki, İlqar müəllim, bu bizim artıq bir müəyyən bir platformamız var. Biz banklar arasında, biz Azərbaycan Banklar Asosiasiyası daxilində bir artıq məlumdur ki, ekspert qrupumuz var. Biz həmin ekspert qrupu daxilində həmin kommunikasiyanı həm banklar daxilində özümüz təmin edirik. İndi rəsmi bir platforma olmasa da və eyni zamanda müvafiq hüquq mühafizə orqanlarına
biz yeni кейslər haqqında ən azından hansı hallar baş verir, o məlumatları maksimum dərəcədə ötürməyə çalışırıq. Amma platform baxımından bəli, sizlə razıyıq ki, müvafiq bir platforma formalaşmalıdır və yanılmıramsa, növbəti ilin hədəfindədir Mərkəzi Bank tərəfindən FinCert elə bir platforma formalaşdırılacaq ki, biz onun üzərindən müvafiq məlumatları artıq Mərkəzi Banka təqdim edəcəyik. Yəni deməyim odur ki, bizim indiki mərhələdə tam da kommunikasiyasız qalmamışıq. Müvafiq kanallar üzərindən öz məlumatlarımızı təqdim edirik. Ən azından yeni кейslər üzərində. Sonuncu sualı qəbul edərdik, zəhmət olmaz. Merhabalar herkese. Öncelikle hoş geldiniz. Benim sorum şu ki, müşterilerinizin kart sistemindeki tehlikesizliği nasıl sağlıyorsunuz? İsterseniz Rusça'da sorabilirim. Клиент карточки безопасности как вы делаете? Можно вопрос? İstəyirsiniz mən cavablandırım sizə Buyurun. bu sualı. Biz kart sistemlərində hal-hazırda bir neçə mərhələli şəkildə həyata keçiririk bu dərəcəzliyinin qarşısının alınmasında. Birincisi, autentifikasiya mərhələsidir ki, hansı ki avtorizasiyadan daha əvvəlki prosesdir. 3DS səviyyəsində biz dataları təhlil edirik. Bildiyiniz kimi 3DS 1-dən 3DS 2 versiyasına keçiddə daha çox data imkanlarımız artıq var. Həm IP adreslərindən tutmuş, digər tərəfdən browser dataları, müştərinin dataları və digər ödənişdən bağlı dataları əldə edə bilirik. Və bunu FMS sisteminə biz inteqrasiya edərək ilkin mərhələdə qərar verməni o mərhələdə həyata keçiririk. Nəyə görə? Növbəti stepdə biz Visa və yaxud da ki Mastercard'ın kostlarından qaçmaq üçün əslində bu mərhələni önə atmışıq. Ki, müştəri avtorizasiya getməmiş, biz həmin əməliyyatı detekt eləyək və daha sonraki mərhələdə kartı da dərhal bloklaşdıraq. Bu yalnız 3DS-də əməliyyatları əhatə eləyir, amma non-3D şəkildə həyata keçirilən əməliyyatlar daha çox behavioral analizlərə əsaslanır ki, müştərinin daha əvvəlki əməliyyatlarına, daha əvvəl bu tipli əməliyyatlar həyata keçirilib yoxsa yox. Digər tərəfdən tokenization-la bağlı Apple Pay, Google Pay ilə də həyata keçirilən əməliyyatlar tərəfi var ki, orada da mobil aplikasiyadan, mobil tətbiqdən daxil olan informasiyaları biz öz tərəfimizdə də təhlil edərək müştərinin həm geolokasiyası olaraq harda yerləşdiyini və digər tərəfdən həmin ölkədə əməliyyatı həyata keçirib-keçirmədiyini öz tərəfimizdə yoxlayırıq. Və əsas da acquiring tərəfi qalır ki, acquiring tərəfdə də bütün bu müştərilərin davranışları, bir kartdan bir neçə əməliyyatların həyata keçirilməsi hansı bir time frame müddətində, ola bilər 5 dəqiqə ərzində, ola bilər 1 saat ərzində və yaxud da ki 1 gün ərzində. Bir növ velocity şəkilləri biz öz tərəfimizdə həyata keçiririk və orada da təbii ki MPI mərhələsində biz müştərinin hansı ki biz ACS tərəfə ötürürük həmin məlumatları, onları da ötürməmişdən əvvəl öz tərəfimizdə təhlil edərək əməliyyata rədd və yaxud da ki approve cavabını qaytarırıq. Amma təəssüflər olsun ki, kart sistemlərində hold mexanizmi yoxdur. Bu hold mexanizmindən biz daha çox istifadə edirik internet bankçılıqda, mobil bankçılıq əməliyyatlarında. Peki bununla ilgili bir çalışma yapıyor musunuz? Təbii ki. Bizim Teşekkür hal-hazırda ederim. yeni fraud management sistemlərimiz var. Onların üzərində işləyirik. Və digər tərəfdən də müştəri məlumatlandırmasını da daim əsaslı biz həyata keçiririk. Çünki awareness ən önəmli faktorlardan biridir bugünkü gündə. Əgər bugün baş verən fraudların 80%-i full 3D və yaxud da ki secure əməliyyatlardırsa, bu halda fraud management sistemlərinin də hansı formada əməliyyat qarşısını almaqdansa, digər tərəfdən awareness tədbirləri də həyata keçirmək bizim üçün çox önəmlidir. Çünki müştəri birinci əməliyyatı hansı formada baş verməsini başa düşməlidir ki, daha sonra həmin o 3DS məlumatlarını, o tipi məlumatlarını və yaxud da ki pushla təsdiqi üçüncü tərəfə icazə verməsin. Çok teşekkür ederim Araz Bey. Buyurun. Bilgileriniz çok güzeldi. Buyurun. Ben de soruya bir dakika cevap verebilirim belki Mastercard perspektifinden. Buyurun efendim. Şimdi bizim Mastercard olarak sağladığımız bazı ürünler var ve zaten network'ümüzün güvenliğini sağlamak için bu ürünleri tüm issuer ve acquirer'lara sağlıyoruz. Sunumda da biraz bahsetmeye çalıştım. Belki bir cümleyle burada açabilirim. Biz artık şu anda fraud sistemlerinde sağladığımız skorları 1 ya da 0 gibi skorlamıyoruz. 0 ile 999 arasında bir puanlama var ve bu puanlamaya göre aslında bir işlem ne kadar fraud'a yakın ya da ne kadar fraud'dan uzak bunu anlamaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de aslında yapay zekadan faydalanıyoruz. Çünkü kullanıcı davranışlarını analiz etmek ve buna göre bir skorlama yapmak şu anda en real dünyaya yakın false pozitifleri azaltan bir senaryo. Bunun dışında social engineering tarafı için sağladığımız farklı ürünler var. Burada da aslında behavioral biometrik verilerini toplayarak hem mobil uygulamalardan
hem de web desktop uygulamasından, internet bankacılığından aslında kişiye özel öğrenme algoritmalarıyla o kişiyi yaklaşık 6-8 hafta gibi sürede sistemimiz artık tanıyor. Ve istenildiği durumda bankalar için bu skorlama hizmetini ayrıca sağlayabiliyoruz. Bu da aslında behavioral biometrikle birlikte social engineering case'lerini olabildiğince azaltmakla ilgili bir çözüm. Pek çok çözümümüz var ama bir diğer önemli olan kısmı yine bence digital identity tarafı ve bunun protection tarafı. Çünkü hepimizin artık dijital dünyada bir ayak izi var ve biz her ne kadar finansal kurumlar olarak önlem alsak da günün sonunda kart kullanıcılarını bilgilendirmemiz gerekiyor. Gerçekten digital identity'lerini doğru yerlerde paylaşıyorlar mı, saklıyorlar mı? Dolayısıyla bunun için de biraz daha kart holder'a yönelik digital identity protection ürünümüz var. Bununla birlikte de aslında toplumun, vatandaşların bilinçlenmesini ve herhangi bir data breach olduğu zaman da ilgili önlemleri almasını sağlayan bir servis. Pek çok servis var ama birkaç tane hani buna en uygun olabileceğini özetlemeye çalışırım. Sağ olun. Çok teşekkür ederim Reşat Bey. Bilgileriniz çok güzeldi. Sağ olun. Rəqəmsal maliyyə ekosistemində rəqəmsal fırıldaqçılara qarşı proaktivin təşkili mövzusunda panelimiz yekunlaşdı. Həm natiqlərə, həm də sual verənləri və iştirakçılara öz təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun. Biz təşəkkür edirik. İlqar müəllim, çox sağ olun. Növbəti panel müzakirəmizlə forum öz işini davam etdirir. Növbəti panel müzakirəmizin mövzusu ESG bankçılığıdır. Paneli idarə etmək üçün mən moderatoru dəvət etmək istəyirəm. Moderator, Mərkəzi Bankın Maliyyə Sabitliyi Departamentinin böyük iqtisadçısı Səmra Talışinskaya Abbasova dəvət edilir. Səmra xanım, buyurun. Təşkilatçılardan xahiş edək panelin inzibati məsələlərini düzəltsinlər. Alqışlarınızı rica edək Səmra xanım üçün. Beləliklə, qarşılayan növbəti müzakirəmiz ESG bankçılığı. Səmra xanım, söz sizdə, digər iştirakçıları da dəvət edin. Təşəkkür edirik. Dəyərli tədbir iştirakçıları, hər birinizi salamlayıram. Və forumda, 7-ci bankçılıq forumunda ESG ilə bağlı xüsusi panel ayrılmasından xüsusilə şad olduğumu Mərkəzi Bank adına bildirmək istəyirəm. Və çox vaxt itirmədən bizə ayrılmış zaman dilimində ESG müzakirələrini aparmaq üçün panel təqdimatçılarını dəvət etmək istəyirəm. Fuad Allahverdiyev, Azərtelekom MMC-nin direktor şurasının sədri. Fikrət Hüseynov, İVAI, Azərbaycan və Gürcüstanda iqlim dəyişikliyi və dayanıqlıq xidmətləri üzrə menecer. Anwar Kazbekov, KPMG əməliyyat riskləri və dayanıq qrupunun rəhbəri və müdir müavini. Və son panel təqdimatçını Samir müəllim Məmmədovu, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Qlobal Kompaktın Azərbaycan ölkə üzrə menecerini dəvət edirəm. Fuad müəllimi bir daha dəvət etmək istəyirik. Hər biriniz dayanıqlı bankçılıq, dayanıqlı maliyyə, yaşıl maliyyə, ESG bankçılığı terminlərini çox tez-tez eşidirik və məhz bu mövzunun aktuallığından biz bugünkü forumda bu mövzu ilə bağlı yer ayrıldığını da görürük. Və ilk mövzu olaraq Fuad Allahverdiyevə süni intellektin ətraf mühit bankçılığına təsiri məruzəsi ilə bağlı panelimizi açıq elan etməsi üçün sözü Fuad müəllimə veririk.
Gəlir səs? Hə. Hamını salamlayıram. Mən bu günləri süni intellekt və ekobankçılıq haqqında danışacağım. Amma biraz fərqli yanaşmadan istəyərdim ki, bu mövzuya toxunaq. Çünki bu günləri mən özüm texnoloji adam olsam da, texnologiyayla məşğul olsam da, süni intellektin hansısa texniki həllərindən və onların tətbiq sektorlarından yox, ümumiyyətlə ideoloji olaraq süni intellekt və ekobankçılıq, ümumiyyətlə bu nədir və mənim öz şəxsi fikirlərim, görünüşlərim və bu istiqamətdə Azərbaycan üçün açılan perspektivlər, çünki biz hamımız bilirik ki, Azərbaycan hal-hazırda regionda ən böyük yaşıl enerji potensialına malikdir və bu istiqamətdə də Azərbaycan hansı imkanlar açılır, çünki biz hal-hazırda fərqində olmasaq da, amma gündəlik həyatımız sürətlə dəyişir və bunun dəyişməsinin də ən böyük amillərindən biri də odur ki, süni intellekt hər bir hissədə bizim həyat tərzimizə təsir eləyir. Bu gündəlik həyatımızın müxtəlif sferlərində, biznesdə və s. Ümumiyyətlə, süni intellekti nədir, tarixçəsi və s. bu barədə mən dayanmaq istəmirəm, çünki çox bu günləri populyar olan bir mövzudur. Amma süni intellektin tətbiqi, onun texnologiyaların və onun inkişafı və üstünlüklərinin ən əsası maliyyə bazarına olan təsirini göstərmək istəyirəm ki, bu günləri süni intellektin inkişafı təbii ki, insan rifahını yaxşılaşdırmaqla, insan əməyinin effektivliyini artırmaqla, insan sərf etdiyi vaxtın, necə deyirlər, kipidə deyirlər də, onu artırmaqla, faydalılığını artırmaqla, təbii ki, maliyyə bazarının, ölkələrin iqtisadiyyatında təsir edir. Süni intellektin artımı PwC şirkətinin hesablamalarına görə 2030-cu ildə ümumi daxili məhsulu dünyada 14% artımına gətirib çıxardacaq. Bu təxminən 16 milyard dollar artım deməkdir. Yəni, süni intellektin inkişafı, maliyyə sektorunun inkişafı, təbii ki, insanların rifahının yaxşılaşdırılması, insanların daha da yaxşı yaşamasına və s. gətirir. Mən risklər haqqında danışmaq istəməzdim, çünki çox populyar olan bir mövzudur ki, bəs süni intellekt gəldikcə hansısa, deyək ki, sənədlər dəyişəcək, iş yerləri bağlanacaq və s. Orada mən sırf özüm fikirlərim var ki, əksinə, süni intellekt daha proaktiv insanlar üçün açılan yeni perspektivlərdir. Vaxtı ilə əgər kimsə at sürürdüsə və avtomobilə keçmək istəmirdisə, indi zamanı keçib ki, insanlar öz üzərində daha proaktiv işləsinlər və yeni çağırışlara, necə deyərlər, hazır olsunlar. Yəni, süni intellekt dövrü tənbəllər dövrü deyil. Mən dünənləri təhsil forumunda çıxış eləyirdim, kakraz orada da bu frazanı təkrar elədim ki, yəni, süni intellekt artıq proaktiv insanların dövrüdür. Məsəl üçün, özümdən misal çəkim ki, mən artıq neçə müddətdir ki, bütün həyat tərzimdə, yazdığım məqalələrdə, hal-hazırda bir neçə kitab yazıram. Onların hamısını süni intellekt vasitəsilə istifadə edirəm və bu günlər sizə təqdim elədiyim təqdimatı da belə süni intellekt vasitəsilə hazırlamışam. Və onun effektliyini öz, deyək ki, təcrübəmdə, gündəlik həyatımda tətbiq edirəm və hamıya da məsləhət görürəm. Burada əsas məqamı nəzərə almaq lazımdır ki, süni intellekt nədir? Süni intellekt bu günləri telekomun, yüksək texnologiyaların inkişafında təsir eləyir, onu mükəmməlləşdirir. Amma bu mükəmməlləşdirməklə yanaşı, təbii ki, məlumatların həcmi artır. Süni intellekt sosial mediada tətbiq olunur, chatbotlar və s. Yenə də bunun əsasında nəyə dayanır? Məlumatların gündəlik artımı. Çünki süni intellektin ən əsas effektiv işləməsinin faktorlardan biri məlumatların olması və onların emal olmasıdır. Və təbii ki, bu məlumatlar orqanik şəkildə arta-arta gedəcək, davamlı şəkildə. Və bu günləri süni intellekt ticarətdə də tətbiq olunur, effektli ticarətin aparılması, fraudun qarşısının alınması, təhlükəsizliyin qorunması və s. Əsasən də süni intellekt elm və tədqiqat hissələrində çox yüksək şəkildə tətbiq olunur. Bu günləri təhsil sistemlərində böyük çağırışlar var ki, gələcək təhsil necə olacaq, gələcək elm nəyin üzərində qurulacaq. Əgər bu vaxta qədər elm və təhsil süni intellektin yaranmasına gətirib çıxartmışdırsa, artıq bundan sonra süni intellekt yeni təhsilin və elmin formalaşmasına yeni təkan verəcək. Yəni, biz hamını sizinlə bu günləri
günləri transformasiya dövrünü keçirik. Yəni yeni bir inqilabi dövr keçirik. Və hamımız bunu hiss eləməliyik ki, yəni əgər bunu daxildə hiss eləməsək də, amma qaçılmazdır ki, biz transformasiyanın içərisində, inqilabın içərisindəyik. Və gələcək nəsil o alacağı effekti görməsi üçün biz hamımız nəsə bir bu istiqamətdə bir iş görməliyik və təbii ki, sonraki çıxışımda mən qeyd edəcəm ki, burada Azərbaycan üçün hansı üfüqlər açılır, hansı perspektivlər var. İstehsalatın özündə süni intellekt tətbiq olunur, buna kifayət qədər misallar var. Əsasən də bank sektorunda süni intellekt tətbiq olunur. Bu günləri bankçılığı, müasir bankçılığı süni intellektsiz təsəvvür etmək mümkün deyil. İstənilən bank məlumatlarının yoxlanılması, əməliyyatların aparılması, onların təhlükəsinin qorunması, bundan qabaq çıxış edən həmkarların da qeyd elədiyi kimi fraudların qarşısının alınması süni intellektsiz mümkün deyil. Səhiyyədə insanlar bundan sonra daha da sağlam yaşamağa başlayırlar. Çünki səhiyyənin özündə süni intellekt daha aktiv şəkildə tətbiq olunur. Artıq səhiyyədə verilən diaqnozlar daha düzgün qurulur. İnsanın sağlamlığının qorunması üçün daha düzgün nəticələr verilir. Süni intellekt maşın öyrənilməsi getdikcə artacaq və sonda ona gətirmək istəyirəm ki, bunların hamısına gətirir ki, əgər vaxtı ilə 2000-ci ildə dünyada cəmi 1 zetabayta yaxın informasiya saxlanılırdısa, bu günləri artıq 2023-cü ildə dünyada 80 zetabayt informasiya saxlanılır. Bu fenomen bir rəqəmdir. Çünki nəzərə alın ki, IDC şirkətinin, korporasiyasının verdiyi rəsmi məlumata görə 2025-ci ildə, bukvalno 2 ildən sonra da 175 zetabayta yaxın olacaq. Siz təsəvvür edirsiniz ki, dünyada nə dərəcədə data mərkəzlərinə ehtiyac artır. Və böyük data mərkəzləri artıq bu çağırışa hazırdılar. Amma data mərkəzlərinin qabağında bunları saysız hesabsız tikmək olmur. Çünki ən olan problemlərdən burada gəlirəm ekologiya məsələlərinə. Çünki bu data mərkəzləri böyük elektrik enerjisi tələbat edir. Bir nəhəng data mərkəzi, sizə məlumat verim ki, təxminən elə hallarda olur ki, bir balaca ölkənin və yaxud da şəhərin sərf elədiyi elektrik enerjisindən bərabərdir. Yəni, ekologiya bu dərəcədə bunun təsiri var və bu da ki, cəmiyyət qarşısında yeni çağırışlarıdır. Yəni, süni intellekt inkişaf edirsə, bankçılıq inkişaf edirsə, burada eko-bankçılığı nəzərdən keçirmək lazımdır, o çağırışlara nəzərə almaq lazımdır ki, yeni data mərkəzləri, böyük korporasiyalarda artıq 100% bərpa olunan enerjiyə keçir. Yəni, bərpa olunan enerjide data mərkəzlərinin keçməsi artıq bizim qarşımıza da böyük çağırışlar yaradır. Mən başqa bir məqama keçməmişdən qabaq, mən özüm telekommunikasiyada məşğul olduğuma görə burada sırf bir fəlsəfi bir məqamı da nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, cəmi 2000-ci ildə dünyanın 6,4% əhalisi internetə çıxışı var idi. Bu günləri artıq dünyanın 64% insanları, yəni biz hamımız oturanlar, mobil telefon vasitəsindən, cihazlar vasitəsindən, evdə, işdə, hər yerdə internetə çıxışımız var. Və bu da hələ son deyil. Çünki bu günləri biz ayrı-kosmik hissədə olan çağırışlara baxsaq, görəcəyik ki, o istiqamətdə də böyük işlər görülür. Mən sizə deyərdim ki, hətta işlər görülüb də belə. Böyük peyklər artıq kommersiya şərtləri ilə internetin Sputnikdən, peykdən birbaşa əhaliyə çatdırılması üzərində artıq həlləri var. Təbii ki, burada tənzimləyici, regulasyon məsələlər hələm açıqdır. Bunun üzərində də mən bildiyimə görə həl-hazırda 60-a yaxın ölkə qanunverici səviyyəsində işlər aparılır ki, bu peyk internetin verilməsində burada ölkə təhlükəsizliyi, məlumat təhlükəsinin qorunma məsələlərində gedir. Amma texnoloji olaraq artıq bu həllər var. Misal çəkim sizə ki, yeni model avtomobillərin hamısında heç bir internet olmadan siz planşetdən, telefondan həmən avtomobili 360 dərəcə izləyə bilirsiniz. Yəni, bu deməkdir ki, yeni avtomobillər birbaşa peyklə qoşuludur. Yəni, texnoloji bu məsələ həll olunub. Mən burada təkcə SpaceX və deyək ki, başqa digər şirkətləri nəzərə keçirtmirəm. Ümumiyyətcə deyirəm. Və təbii ki, telekommunikasiyanın inkişafı, əhalinin internetə təminatının artırılması, süni intellektin özünün artması da deməkdir. Və bununla bərabər proporsional olaraq da məlumatlar proqnoza görə yox, ondan da daha sürətli artacaq. Və sonda gəlmək istəyirəm, ən əsas bugünkü çıxışımın məhzına, bilirəm ki, vaxtım da qutarır, Azərbaycanın açılan perspektivi. Açılan perspektivi odur ki, Azərbaycan regionda yeganə ölkədir ki, həm Azərbaycan ətrafda baş verən bütün hadisələr fonunda stabillik adasıdır. Azərbaycan, necə deyirlər, qalib ölkədir və Azərbaycan artıq bundan sonra
öz yaşıl enerji potensialından istifadə edərək dünyada gedən proseslərdə yeni üfüqlər açır. Çünki bu günlər yeganə ölkə ki, Azərbaycan regionda həm coğrafi olaraq data mərkəzlərinin məhz Azərbaycanda gəlib yerləşdirilməsi üçün imkanlar açır. Çünki bizim külək enerjisi potensialımız var, hidroenerji potensialımız var, bioloji, geometral potensialımız var, külək enerjisi potensialımız var. Və bu potensiallar imkan verir ki, həm Cənab Prezidentimiz tərəfindən 2020-ci ildə təsdiq olunmuş bərpa olunan enerjinin strategiyasının və inkişafı haqqında qanun da onun bizə imkan və fürsət verir ki, biz daha aktiv şəkildə bunu dünya cəmiyyətə çatdıraq, Azərbaycanın potensialını yaşıl enerjidə göstərək və süni intellektin inkişafı ilə gələcəkdə həmən data mərkəzlərinin Azərbaycana gəlməsinə və Azərbaycanı regionun yeni bir ekobankçılıq mərkəzi kimi necə bir göstərmək. Bunun üçün kifayət qədər bizim bərpa olunan enerji mənbələrimiz var, dövlət tərəfindən kifayət qədər dəstəyimiz var, kifayət qədər enerji infrastrukturumuz var, coğrafi yerləşməmiz buna imkan verir və təbii ki, iqtisadi potensialımız var. Çox sağ olun vaxtınıza görə. Fuad bəyə maraqlı təqdimatı üçün və trenddə olan iki mövzunu, həm süni intellekti, həm ekobankçılığı bir araya gətirib, maraqlı məlumatları bizlə paylaşdığı üçün təşəkkür edirik. Növbəti təqdimat mənim tərəfimdən olunacaq və sizlərə iqlim dəyişmələri və esici risklərinin tənzimləməsi və nəzarəti ilə bağlı təqdimatla çıxış edəcəyəm. Bu təqdimatda mən həm iqlim dəyişmələri və esici risklərinin tənzimləməsinin əhəmiyyətini, həm də hazırda təmsil etdiyim Mərkəzi Bank tərəfindən bu istiqamətdə gördüyümüz işlər barədə ətraflı məlumat sizinlə paylaşacağım. İlk növbədə yenidən düşünürəm ki, xatırlamamızda fayda var ki, biz dayanıqlı maliyyə, ekoloji risklər, sosial risklər deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Dayanıqlı maliyyə bildiyiniz kimi yeni paradigma olmaqla bərabər maliyyə institutlarının, maliyyə sektorunun ekoloji, sosial və idarəetmə risklərinə qarşı tənzimləməsi və nəzarətini əhatə edir. Və biz risklərin növbəti 2 il və 10 il ərzində sıralamasına baxdığımız zaman növbəti 2 il ərzində top 5 risk siyahısında yalnız iqlim dəyişmələri və esici risklərlə bağlı 2 riski bu top 5-də gördüyümüz halda artıq növbəti 10 il ərzində uzun müddətli dövrə biz biomüxtəlifliyin zərər görməsi, iqlim dəyişmələri ilə bağlı mitigasiya və adaptasiyada uğursuzluqlar və s. kimi əlaqəli riskləri top 5 risk siyahısında görə bilirik növbəti 10 il ərzində. Bəs mərkəzi bankların iqlim dəyişmələri və esici risklərin idarə edilməsi ilə bağlı rolu nədən ibarətdir? Bununla bağlı qeyd etmək lazımdır ki, mərkəzi banklar bildiyiniz kimi maliyyə, həmçinin sabitliyinə məsul orqanlardır və onlar maliyyə sabitliyini tənzimləmək və bazar uyğunsuzluqlarının aradan qaldırılmasına məsuldur. Esici risklərinin idarə edilməsi nöqteyi nəzərindən isə mərkəzi bankların bu istiqamətdə görəcəyi işlər, məlumatların açıqlanması, yəni maliyyə institutları, həmçinin mərkəzi bankların özləri dayanıqlı maliyyə istiqamətində gördüyü işləri barədə məlumatların həm kəmiyyət, həm keyfiyyət indikatorlarının açıqlanması, eləcə də yaşıl makroprudensial siyasət alətlərinin tətbiqinin araşdırılması və analizlər məqbul hesab edildiyi təqdirdə tətbiqi, iqlim riskləri üzrə stres testlərin, ssenar analizlərin aparılması və müxtəlif dayanıqlı maliyyə alətlərinin tətbiqi ilə əhatə olunur. Dayanıqlı maliyyə alətləri dediyimiz zaman biz yaşıl istiqrazları, mavi istiqrazları, sosial istiqrazları, eləcə yaşıl kreditləri və s. dayanıqlı maliyyə alətlərini nəzərdə tuturuq. Və bildiyiniz kimi, Mərkəzi Bank cari ilin fevral ayının 15-də dayanıqlı maliyyə üzrə yol xəritəsini təsdiq etmişdir və yol xəritəsinin başlıca məqsədi iqlim və ekoloji, həmçinin sosial və idarə etmə amillərini nəzərə alan dayanıqlı maliyyə sisteminin formalaşdırılmasını dəstəkləməsi və maliyyə sabitliyinin təmin edilməsidir. Yol xəritəsinin başlıca hədəfləri və məqsədləri siyahısında isə
əsas məsələlərdən biri kimi, həmçinin risklərin idarə edilməsinin nəzarət və tənzimləmə çərçivəsinin hazırlanması nəzərdə tutulmuşdur. Bir daha xatırlatma etmək istərdim dayanıqlı maliyyə yol xəritəsi ilə bağlı ki, yol xəritəsi 4 strateji prioritet üzərində qurulmuşdur. Birinci strateji prioritet dayanıqlı maliyyə sahəsində potensialın formalaşdırılması, həm Mərkəzi Bank daxilində, həm maliyyə sektorunda, həm də geniş ictimaiyyətdə dayanıqlı maliyyə ilə bağlı bilik və məlumatlılığın artırılmasına həsr olunmuş. İkinci strateji prioritet dayanıqlı maliyyə alətləri üçün ekosistemin formalaşdırılmasını əhatə edir. Biz burada dayanıqlı maliyyə ilə bağlı müxtəlif standartların, prinsiplərin hazırlanmasını, müvafiq regulyativ tənzimləmə çərçivəsinin formalaşdırılmasını və dayanıqlı maliyyə alətlərinin istifadəsi üçün hüquqi çərçivənin formalaşdırılmasını nəzərdə tutmuşuq. Üçüncü strateji prioritet məhz iqlim dəyişmələri və ESG faktorlarının risklərin idarə edilməsi çərçivəsinə inteqrasiyasıyla bağlıdır ki, burada iqlim dəyişiklikləri və ilk növbədə ekoloji risklərin qiymətləndirilməsi ilə bağlı ilkin qiymətləndirmənin aparılması, iqlim dəyişmələri və ESG risklərinin Mərkəzi Bankın nəzarət funksiyasına inteqrasiya edilməsi və iqlim dəyişmələri və ESG faktorlarının korporativ idarə etmə, biznes strategiyasının formalaşdırılması, risklərin idarə edilməsi funksiyalarına daxil edilməsi ilə bağlıdır ki, biz bununla bağlı daha ətraflı birazdan daha danışacağıq. Növbəti olaraq mən Mərkəzi Bank tərəfindən bu istiqamətdə görülmüş işləri diqqətinizə çatdırmaq istərdim və xahiş edərdim təqdimatla bağlı növbəti slaydlar auditoriya ilə paylaşılsın. Zəhmət olmazsa biraz da irəliləyək. Biraz da. Bu slaytda dayana bilərik. Təşəkkür edirəm. Mərkəzi Bank tərəfindən dayanıqlı maliyyənin tətbiqi ilə bağlı görülmüş işləri timeline şəklində diqqətinizə çatdırmaq istərdim ki, biz fevral ayında dayanıqlı maliyyə yol xəritəsini təsdiq etdik. 23-cü ilin iyununda birinci strateji prioritetimiz çərçivəsində maliyyə institutları, banklar, assosiasiyalar, investisiya şirkətləri, sığorta şirkətləri, mikromaliyyə institutları üçün IFC və SVFN təşkilatları ilə birgə dayanıqlı maliyyə üzrə təlim həyata keçirdik. Eyni zamanda bizim üçüncü strateji prioritetimiz iqlim dəyişmələri və ESG risklərinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı dayanıqlı maliyyə üzrə sorğu həyata keçirdik. 23-cü ilin sentyabr ayında məlumatlı olduğunuz kimi banklarda korporativ idarə etmə standartlarına biz ESG amillərini inteqrasiya etdik. Oktyabr ayında sorğu nəticələrinə bağlı biz hesabat yayımladıq. Həmçinin geniş ictimaiyyətin, eləcə də maliyyə institutlarının dayanıqlı maliyyə ilə bağlı məlumatlılığının artırılması ilə bağlı biz Mərkəzi Bankın rəsmi internet səhifəsində dayanıqlı maliyyə ilə bağlı ayrıca bölmə formalaşdırdıq. Burada həm yol xəritəsi, həm Mərkəzi Bankın hazırladığı və hazırlayacağı hesabatları yerləşdirdik. Həmçinin ümumiyyətlə geniş ictimaiyyətin bu sahədə bilik və bacarıqlarının artırılması məqsədi ilə bilmək faydalıdır mövzusunu əhatə etdik. Və paylaşdığım keçid linkindən bu dayanıqlı maliyyə bölməsi ilə bağlı daha ətraflı tanış ola bilərsiniz. Hal-hazırda isə biz ikinci strateji prioritet çərçivəsində dayanıqlı maliyyə üzrə prinsipləri hazırlamaqdayıq. Bununla bağlı qeyd etmək istəyirəm ki, prinsiplərin əsas məqsədi dayanıqlı maliyyənin tətbiqi, xüsusilə də iqlim dəyişmələri və ESG risklərinin tənzimlənməsi baxımından çox əhəmiyyətli rol oynayır. Qısaca məlumat versəm, biz iqlim dəyişmələri və ekoloji risklər deyəndə nələri nəzərdə tuturuq? Bunlar fiziki və keçid riskləri olmaqla başlıca iki hissəyə bölünür. Bura su çatışmazlığı, biomüxtəlifliyin pozulması, kəskin hava şəraiti, xroniki hava şəraiti perspektivində özünü ənənəvi risk kateqoriyalarında nümayiş etdirir. Bura kriz riskləri, əməliyyat, nüfuz riskləri kimi əhəmiyyətli risk kateqoriyalara aiddir. Bəs beynəlxalq təcrübədə iqlim dəyişmələri və ESG riskləri
necə tənzimləri necə nəzərə alınır? İlk növbədə maliyyə institutlarının biznes strategiyasının formalaşdırılması, korporativ idarə etməsi, məlumatların açıqlanması və risklərin idarə edilməsi funksiyalarına iqlim dəyişmələri və ESG risklərinin idarə edilməsi inteqrasiya olunur. Xüsusilə də risklərin idarə edilməsi funksiyasına fokuslanmaq istərdim ki, burada biz siyasət və prosedurlara, risk siyasətinin, risk strategiyasının formalaşdırılması, eləcə də müvafiq prosedurlara bu risklərin inteqrasiyası, stres test və ssenari analizlərinə bu risklərin daxil edilməsi və ssenari təhlillərinə nəzərə alınması, həmçinin risklərin idarə edilməsi siklında identifikasiyası, təhlili, qiymətləndirilməsi və monitorinqinə inteqrasiya edilməsi və son olaraq da bu istiqamətdə potensialın formalaşdırılması. Bildiyiniz kimi bu yeni sahə olduğundan maliyyə institutları əməkdaşları tərəfindən bu risklərin düzgün identifikasiya olunması, qiymətləndirilməsi baxımından yeni bilik və bacarıqların əldə edilməsini labüd edir. Bu səbəbdən maliyyə institutları bu sahəyə də öz töhfələrini verərək diqqət yetirməlidirlər. Mən çıxışımı burada yekunlaşdırmaq istəyirəm. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Və növbəti çıxış üzrə sözü Fikrət Hüseynova vermək istəyirəm. Fikrət bəy bizə dayanıqlı maliyyə və dekarbonizasiya, vədlər və öhdəliklərdən fəaliyyətə doğru təqdimatı ilə çıxış edəcək. Çox sağ olun Səmrə xanım. Hamını salamlayıram. Təqdimatı ingiliscə aparacağım. Deməli, mövzumuz the topic is sustainable finance and decarbonization. And as a manager at EY, I'll be speaking about the possible the actions by the sustainable finance and also the pledges the governments and the financial institutions have taken to decrease decarbonization and achieve the carbon emission reduction goals. So first of all, I'd like to talk more about a brief introduction about sustainable finance, which purpose is to deliver the value for environmental and social criteria and deliver the equitable and sustainable results. Recently, the ESG, environmental, social and governance criteria have become mainstream, and this is driven by the global and international agenda, primarily by the United Nations Sustainable Development Goals. This is a widely used framework all across the globe, where Azerbaijan has taken up its commitments and delivers them in diverse directions. So the idea behind the sustainable finance is that the banks, other financial institutions, and the central banks, which are usually the core regulatory authorities and bodies, they drive the agenda for the sustainable finance in the countries and across the businesses. The importance of sustainable finance can be exemplified in the graph, which shows the almost exponential growth of climate finance in the last decade. But at the same time, the statistics shows and the global reports show that almost half of the financial institutions have some sort of understanding of sustainable finance and climate pledges and climate action. At the same time, almost a third of that data lacks the complete understanding of the sustainable and climate finance. The benefits for uptaking and adopting the sustainable finance are various. First of all, it's the market diversification, market demand. So we've seen
the large figures for the demand in the sustainable banking and finance, and also there's a demand from the regulatory side, where both regulatory bodies and businesses in public and private partnerships, they drive this transition. At the same time, we expect and we see that the growth of sustainable finance grew up to 4 billion, and almost a quarter of that finance was aimed at climate finance. And last but not least, it's of course the enhanced reputation. So these, the delivery of the climate ambitions and actions exemplifies that the financial institutions and banks are serious about their intentions in terms of credibility of their financing and investments. In terms of decarbonization, which is focused on reducing the greenhouse gas emissions and primarily the carbon emissions, there's been an international, there have been quite a number of international initiatives, and most importantly the COP meetings, the Conference of Parties on reducing the environmental impacts of climate change and carbon emissions. One of the recent ones in Glasgow in COP26 and the recent one in COP27, Azerbaijan has also taken its commitments for reducing its carbon emissions, and this is all interlinked with the four main directions, primarily mobilizing the capital, aligning with the Paris Agreement, which requires the reduction of carbon emissions and reaching the 2 centigrade, but in the best case scenario for 1.5 centigrade. At the same time, decarbonizing real economy will require the actions from the businesses themselves, so seeking the options for delivering the sustainable finance solutions to attract that. So sectoral analysis is one of the key elements in this perspective. So the banks and financial institutions should have a clear understanding of their sectors and their portfolios. This entails the actions such as scenario analysis and conducting risk assessments of their portfolios, primarily for the climate change and carbon emissions. This will also entail capitalizing on opportunities created by these reductions and by these actions. The four elements which the financial institutions should focus on should be focusing on the transition pathways, which can be tailored individually, creating the credible analysis for the credible enterprises. Also, the dialogue and communication with the wider stakeholders is also important. So there should be a dialogue between the banks, regulatory bodies, and the private sector as well. So the portfolio companies and the clients should come up with the green solutions to support this agenda. I'll also briefly talk about the challenges and opportunities in Azerbaijan, which is, at the moment, it's a fossil fuel and carbon-intensive economy, but at the same time, Azerbaijan has taken up its commitments for 2030 and until 2030 and 2050. The recent target on reduction has been increased by 2050. But at the same time, there are factors which show that our economies
mostly fossil fueled, and the emissions are growing. So since 2015, this number has grown by 19%. Still, there are opportunities for unlocking the potential in the country and decarbonizing the economy. That is the possibility to reduce our emissions and diversify our energy mix, and also explore the opportunities for green energy and alternative energy exports. This particular relates to the possibility to develop and redevelop our newly liberated territories in Karabakh, and also the possibility to decarbonize specific sectors like agriculture and manufacturing. The possibilities for the climate finance and sustainable finance in Azerbaijan are mostly in these sectors, and there's been a recent development and interest to ESG in Azerbaijan amongst the banks and financial institutions, and we welcome this. We welcome these initiatives by the financial institutions, banks, and also the governments and the regulatory bodies. So these are just a few examples of the largest financial institutions and banks across the world, and they've already developed their low carbon transition pathways and scenario analysis. Just a few examples of this. So, thank you. Fikrət bəyə təqdimatı üçün çox təşəkkür edirik. Növbəti çıxış üzrə növbəni Anar Kazbekova veririk və Anar bəy bizə ESG riskləri və ESG-nin qərar qəbul etmə prosesinə inteqrasiyası ilə bağlı təqdimatla çıxış edəcək. Buyurun. Good day. Yep. I want to welcome all the forum participants. I'm thanking the organizers for welcoming me in this beautiful city of Azerbaijan, Baku. I want to thank all the ESG enthusiasts, my colleagues here. I think ESG topic is really interconnected, and something I will say today, I'm going to say today, is been already spoken by my colleagues. I want to highlight the topic I want to talk about is ESG risk. How do we integrate it in our decision making? Why it is important? I will speak in terms of the main drivers, the regulatory framework in Azerbaijan, worldwide, why ESG risks are important and how we do this. So despite my colleagues already said that, I will just briefly cover that. I would say ESG, there are just one main type of demand. It's stakeholder demand, that what drives us through, that what implies us to integrate ESG management, ESG risk management into our operating model. Basically, it's an increasing stakeholder demand and increasing regulatory demand. By stakeholder demand, I will say that by the recent studies, for example, pension fund beneficiaries abroad, they want 9 of 10 want their funds to be used aligned with ESG goals, and 8 out of 10 they will switch the pension fund if the funds are not used properly. From the regulatory demand, we can see a variety of them: worldwide, abroad markets, local markets. That implies that institutional investors setting new criteria, net carbon zero criteria to support for example, Paris commitments. If we go to how the regulatory framework is developed by now so far, the most advanced, I would say, it's Eurasian or European and central banks, climate-related and environmental risk.
the brief description states that the ECB introduces new sustainable indicators that banks need to present. Mainly, how many and at what account do you have these specific sustainable debt instruments in your portfolio? Secondly, what are your carbon emission indicators within as of your bank, for example, Scope 1, and what is the Scope 3 of your bank? That means the portfolio carbon emissions. Then the indicator on physical risks related to the climate change-induced factors. And contrary, there is there's EBA report that implies to monitor and introduce ESG risk management and report that information to the public. So if we look at the regulatory framework development, I will just briefly state that we compared Azerbaijan, then the, let's say, neighboring market of Kazakhstan, then USA and EU. We made our review among 3 dimensions. It's a GHG regulation, then obligatory reporting, and then the stock exchange requirements. And we can see from this slide that the GHG regulation, many countries, as my dear colleague highlighted, the Azerbaijan accepted the carbon emission reduction goal together with USA and Kazakhstan and other countries according to the Paris agreements. And despite just by the end of the decade, the countries need to drastically decrease their carbon emissions. Azerbaijan needs to decrease it by 35%, as I reckon. And instead of, as was highlighted, instead of reducing, it increased already. And there is no GHG regulation in place that will support the goal. And probably the government needs to advance in this direction. Regarding the obligatory reporting, not yet the local regulator imposed any obligatory reporting guidance as opposed to Kazakhstan, EU and USA. And for now it's only voluntary, but I think we all will be issuing our annual reports taking into account that sustainable indicators I showed before. So if we go to the local development plan, Samra Hanum she already highlighted what is done. It's a beautiful work. It's called an action plan. And according to this action plan, I want to emphasize the priority number 3 and 4. And during this pillar number 3, CBA will develop and hand over the tools how to monitor and what to monitor regarding your ESG risks and carbon emissions. And by the end of next year, the banks locally, they will have to deploy these tools and report on their ESG-related disclosures by the end of 2025, if I'm not mistaken. And so enormous way will be gone through by the local banks. So we see that regulatory you'll be obliged really soon, but what will you do? You need to identify ESG risks. It's not the new types of risks. I mean, ESG risk management is nothing new for the local market. But when we take into account the ESG risk, we need to think more about ESG risk drivers or factors. And there are like 4 types of them. It's a climate and environmental risks that divide it into 2 subgroups, mainly transition risks and physical risks. Then there's social risk and governance risk, as was already highlighted by Samra Hanum. And it's nothing new, just new ESG risk drivers you need to care about. They will still be related to the credit risks. What do you do with them? You monitor not only your activities, but you monitor the risk of your investment decisions, of your portfolio. So it's namely credit risk, market risk, usual stuff. And what need to be done to deploy the ESG risk framework? First of all,
the main basis. You need to align your business strategy with SDGs, the Sustainable Development Goals. You need to introduce the ESG priorities into your business. Usually when we look through the bank strategies, we can see that for now the banks are concentrated on some, I don't know, money generating value stuff and not caring about the ESG priorities. But again and again, by the end of this decade, Azerbaijan needs to decrease carbon emissions. How will it do this? Probably government will invest, but through whom? Through the banks, while you are an important agent in, I don't know, expanding the ESG agenda. So when bank introduce the ESG principles into your strategies, then you need to just follow two simple rules. You need to create the demand, you need to create the sustainable financing tools, and you need to refinance them from there, probably from abroad or governments or any. And then you need to monitor and assess and monitor and mitigate the ESG risk inherited in your portfolio. So by the PDCA cycle is nothing new to you. It's just identification, measurement, controlling, and monitoring, reducing. So, but I want just to highlight, during the identification stage, you need to understand your portfolio exposure, your activities exposure to ESG risk, how climate will affect the climate-induced change-induced risk will affect your business, the business of your clients mainly. Then you need to measure. You need to measure using, I don't know, this is crucial, you need to run the climate scenarios, and then you need to do this ESG score or credit stress testing. And then you control the risk and then you report. So I was perfectly on time. Thank you for your time. Thank you for welcoming me on this astonishing event. So, bye. Anwar bəyə maraqlı təqdimatı üçün təşəkkür edirik və son olaraq sözü Samir bəyə korporativ davamlılıqda biznes təminatçısı kimi təqdimatını təqdim etmək üçün veririk. Buyurun. Sabahınız xeyir. İcazənizlə mən də ingilis dilində təqdimatını verəcəm. Şükürlər ki, bir çox beynəlxalq qonaqlarımız var. Good morning. Banking and sustainability, corporate sustainability, they go hand in hand. I mean, we heard a lot of discussions where when we talk about sustainability, we mainly focus on the risks as well as the responsibility from the private sector, which is true. I mean, our collective responsibility, our individual and professional responsibility is there. It's not diminished at all. But I would invite the private sector, especially the banking sector, to look at the subjects of sustainability rather as business opportunities rather than risks. So if we look at from a regulation perspective, it creates a competitive advantage to lead and be ahead of the race in sustainability rather than consider it and bring it on an agenda once the regulation is there and under pressure of the regulation. As the sustainability subject itself is diverse, the channels and streams of these business opportunities are diverse too, starting from improved performance, staff performance, to increasing, say, sales and revenues and eventually bottom line results based on decent work and equal employment opportunities that allow us a broader pool of talents that we select from, to new business areas and new business opportunities that emerge with this risk, again turning into opportunities, new types of food and food production, access to capital markets, financial services, green and sustainable financing, renewable energies is another huge, massive emerging market, of course. Just most recent
project in Azerbaijan funded by EBRD, the European Bank for Reconstruction and Development, with other partners is the wind power plant that at max capacity will deliver just under 300 gigawatt hour of wind energy. That translates to Azerbaijan's potential to reduce its carbon emissions by about 400,000 tons in the near future, which significantly adds to Azerbaijan's already very ambitious commitment and target to reduce, to alternate the consumption of energy to alternative by 30% by 2030. Overall, some of the statistics of the market size of these opportunities ranges from, say, $10 million in 2020 to forecasts of over 70 million by 2030. Now, we at UN Global Compact, we're a private sector membership organization, if you would, with 20,000 businesses worldwide, benefiting from what we can offer, both in becoming a sustainable organization or a business in terms of their own operations inside, as well as increasing their impact on their suppliers and the ecosystems and the clients. This is briefly all I wanted to say. I'll be more than happy to chat on the side to see how we could help your business both to improve their sustainability journey internally, but also tap into these market opportunities for this emerging industry. Thank you. Çok sağ olun. Samir bəyə təqdimatı üçün minnətdarlığımızı bildiririk və indi isə istərdik zaldan dəyərli tədbir iştirakçılarından ESG, davamlı maliyyə, yaşıl maliyyə ilə bağlı sualları varsa dinləyə zəhmət olmasa. Buyurun. Dəyərli tədbir iştirakçılarından sual yoxdursa, ən dəyərli resursumuz olan zamanı çox itirməməyə baxımından sözü növbəti panelə vermək istəyirik. Çox sağ olun. Hörmətli forum iştirakçıları, hörmətli qonaqlar, hörmətli media nümayəndələri, bəli, Səmra xanımın da qeyd etdiyi kimi zamanımızı müsbət dəyərləndirək. Bütün dövrlərin ən dəyərli valutası zamandır. Zamanı boşa xərcləmək olmaz. Odur ki, biz panel müzakirələrimizi davam etdiririk. 12:30-da kiçik bir nahar, çay, qəhvə fasiləsi olacaq. Amma hələ ki, panel müzakirələrimizlə forum davam edir. Üçüncü panel müzakirəsi pul köçürmələri və miqrantların maliyyə vəsaitlərinə cəlb edilməsi mövzusunda müzakirə ilə davam edirik. Paneli idarə etmək üçün moderator Xurşid Rüstəmov, BMT-nin Özbəkistan üzrə ölkə koordinatoru dəvət edilir. Buyurun, Xurşid bəy. Buyurun, söz sizdə. Panel müzakirəsinin digər iştirakçılarını da dəvət edə bilərsiniz. Çok sağ olun. Thank you so much. Good morning, dear audience. It's always difficult to have the last panel just before the lunch, but I hope you will bear with us. The topic is very interesting. It's about remittances and how remittances play
in our socio-economic development and how financial inclusion can help migrants and their families. We have a very distinguished panel members. I would like to invite our panel members, Ms. Maria Basserman, Project Officer at the International Organization for Migration. Please, Ms. Basserman. We also have Mr. Elvin Afandi, Head of Corporate Strategy and Research at the Islamic Corporation for the Development of the Private Sector. Please. I would like to also invite Ms. Khayala Mammadova, Senior Specialist, Payment Systems and Settlements Department, the Central Bank of Azerbaijan. Ms. Mammadova, please welcome. And Mr. Matthew Deheering, Head of Russia and CIS Business Development and Communications Department at SWIFT. Please. We are waiting for our distinguished panel member from the Central Bank. While we wait, let me briefly provide you the background about this session. We will be discussing about remittances, as I said in the beginning, what socio-economic benefits the remittances can bring, how the digitalization and banking services can facilitate the financial inclusion of migrants and their families, as well as how the private sector can engage to maximize the benefits of remittances. So we will be touching upon these issues during the session. And I would like to highlight this panel discussion is organized within the Enhancing the Socio-Economic Benefits of Remittances project in Azerbaijan, which is funded by the IOM Development Fund and implemented in cooperation with the State Migration Service of Azerbaijan. And we would like to extend our special thanks to Azerbaijan Banks Association for giving us this opportunity to discuss on this topic today, and also the Central Bank of Azerbaijan for continuous support to the project, and also for all the panel speakers who are with us today. Just a quick definition of remittances. We hear this word a lot, but what are the remittances actually? According to IMF definition, remittances include personal transfers, net compensation of employees, and capital transfers between households. For those who you know, remittances are in the current account section of the balance of payments, but interestingly, we have also in the remittances definition capital transfers among households. So this is very interesting, and IMF is currently looking at revising this definition, so just that you know. And a couple of words, a couple of quick facts about the remittances, why they are important. You know, we have around 1 billion people in the world, which is 1 out of 8, they benefit from remittances. Like 200 million migrants send money to home, and around 800 million are the recipients of the remittances. So as you can see, remittances is a very important means for 1 out of 8 persons in the world. And in 2022, there were approximately around 650 billion remittances sent to low-income and developing countries, middle-income countries. And about 70% of these funds were spent on bringing food on table, spending on healthcare, spending on education fees, and also housing. So as you can see, this is very important means, but related to the banking sector, cost of sending remittances is still high. Unfortunately, like Sustainable Development Goals have a target to reduce the remittance cost below 3%, but still it is above 6% in current practice. So this is something to consider in the financial sector. Also, in the Europe and Central Asia region, if you look more closely, on average cost of sending $200 of remittances is 6.4%. It was 6.4% at the end of Q4 in 2022, and which is an increase from 6.1% in the year 2021. So as you can see, something happening. The cost of remittances is not falling down, unfortunately. Room for improvement there. When it comes to Azerbaijan, I would like to highlight that remittances is normally around 2% of GDP,
but it was increased to more than 4.6% in 2022, but obviously for reasons which took place in the geopolitical arena in the world and in the region. So I will stop with the facts, and I will start inviting our speakers, our distinguished speakers. First, let me give the floor to Ms. Maria Basserman. The presentation will be on the topic of the role of remittances and financial and digital inclusion in regional and local development. Please. Yes, hello. Thank you for the invitation, also the possibility to contribute to this International Banking Forum. I will keep it short so we can go early into the break. But I will set a bit the scene with my intervention and focus on the general role of remittances and financial inclusion in local and regional development. And a bit to add to the numbers mentioned in the introduction by our dear moderator, and also to underline the importance of remittances for families, for communities, but also for the development of countries. Let me highlight that remittances are often the most direct and well-known link between migration and development. And this link is showcased with the fact that since 2015, remittances have been the largest source of external finance flows to low and middle income countries. And that remittances to low and middle income countries have been about 3 times the volume of official development assistance for more than a decade. And I think these 2 facts tell us how important remittances can be for countries' development. And I mean, in some countries in Central Asia, for example, 30% of the GDP is coming from remittances, just to mention one number. And indeed, remittances have a positive impact on a national and local and a household level. So let me give you some examples. Remittances can lead to an increase of national income. They can lead to gaining creditworthiness on international credit markets. And maybe if we look at the more local and more household level, they boost local economies. They allow people to afford basic needs, but they also strengthen the resilience and the ability to face risks. And we've just heard in the previous panel about climate change and risks related to climate change, and remittances can help families to mitigate these risks in a better way, for example. It is, however, important to note that remittances cannot and should not replace national development strategies and public investment, of course. Remittances alone cannot address structural inequalities that hinder people's developments. And I think one last point on the general notes is to say that remittances can also have an effect on social dynamics. So they can reinforce pre-existing hierarchies and power relations or gender roles within families and communities. So if we integrate them into our development strategies, we need to keep these kind of consequences or impact of remittances in mind. However, together with other factors such as diaspora investment and trade, which builds up between countries, between 2 countries due to diaspora, remittances are seen as a positive outcome of migration and are a strong engine for sustainable development in many low and middle income countries. So maybe a few points before I come to an end to how can we use this positive impact or increase this positive impact? So what measures can we take to increase the positive impact on development of remittances? So first of all, we need to improve migrants' decision-making in sending remittances. And for this, we mainly need to understand their priorities and their needs. We, for example, IOM did a research in Central Asia and the Russian Federation on digital remittances. And we did a supply and demand side analysis
On the demand side, we looked on the supply side, we examined existing legislations, infrastructure and products of digital remittances. And on the other side, we looked at the behavior of people, the perception and decision-making processes. So why do people choose certain financial service providers? Why prefer cash over digital transfers? What obstacles do they face? And one thing we found out is that there is an infrastructure there, especially in Central Asia and the Russian Federation, but people still tend, and they have phones, but people still tend to use cash instead of digital transfers, meaning this is more a behavioral issue than a structural issue. A second point, and this was also already mentioned, to maximizing the impact of remittances is, of course, reducing the costs to below 3%, as pointed out in the Sustainable Development Goals. And in some corridors, service providers still charge up to 20%. So just to mention how high this can be in some cases. And maybe one point on financial service provider, they can design their products for the specific needs of migrants and also include the needs of female migrant and recipients. Remittances recipients are often females, and we need a bit more to consider their specific needs. For example, migrants might want to pay directly for certain services. How are they different to other customers? Why do women use products less, or why do they have less access to digital services? And practice and studies have shown that designing products specifically for migrants and including a gender aspect can bring new customer segments and profits. Yeah, and to conclude, just to mention a short point about the project we're implementing in Azerbaijan, together with the State Migration Service, the project enhancing the socio-economic benefit of remittances in Azerbaijan. So what have we done so far in the project? And you can also find the results at our IOM stand here in the hall. So we did a study and analyzed existing practices and policies on remittances, as well as remittances consumption models, to determine legal, social, gender and economic gaps in remittances flows in Azerbaijan. We did a comprehensive analysis and mapping of stakeholders. We prepared a roadmap and took up on uptake to digital remittances in Azerbaijan with 29 specific actions, and we're happy that some of these actions have already been included in the draft financial inclusion strategy developed by the central bank. Yeah, and I think overall the project has shown that it is important to explore opportunities of cooperation between international organizations and the private sector, and of course also the public sector. Thank you. Thank you, Ms. Wasserman. Just to highlight, if this 3% target is achieved, the reduction of the remittance cost from 6 to 3%, basically migrants can live with themselves around $20 billion. So imagine the amount which is now at stake. So thank you very much, Ms. Wasserman. And let's, without further ado, invite Mr. Elvin Afandi, Head of Corporate Strategy and Research Division at the Islamic Corporation for Development of the Private Sector. Mr. Afandi will speak about the contribution of digitalization of remittances to enhancing financial inclusion of migrants and their families, as well as the role of the private sector in facilitation and optimization of remittances. Please, Mr. Afandi. Thank you very much, Mr. Murshid. Hər vaxtınız xeyir. İcazənizlə mən də təqdimatı ingiliscə eləyəcəm. Təqdimatçıların çoxu ingiliscə olduğu üçün üzrlü sayın. So, first of all, it's my great pleasure being here, and really thank to the Azerbaijan Banking Association and also International Organization of Migration for having me today here. Just before going direct to the subject, I would like to walk you through maybe very quickly about the background I'm coming from as an institution. We called ICD, Islamic Corporation for Development of the Private Sector.
is the private sector development arm of the Islamic Development Bank, based in Jeddah, Saudi Arabia, and established nearly 25 years ago, basically supporting 55 member countries across the globe, including Sub-Saharan Africa, Far East Asia, Central Asia, even two more member countries from Latin America as well. And basically what we do, in addition to our own capital and resources, we also mobilize and co-finance through the market, basically support private sector either directly through corporate financing or project financing, or indirectly through our change agents or change channels that are basically financial institutions and dominantly the banks. And as a topic of interest or the strategic direction of the institution, we are pretty much active as a multilateral with other similar institutions like World Bank, Asian Development Bank, etc., to invest on the sustainable infrastructure, renewable energy, agri-food, food security, and then also heavily on the financial sector. For the time being, for example, around 60% of the investment portfolio of ICD resides in the financial sector and dominantly in the banking sector. In terms of the member countries, we have a unique club of member countries from remittances or migration or diaspora resources point of view. We have plenty of member countries that basically serves as a home for migrants, and also we have the countries that basically are the recipients of these remittances. So we have the countries like the member countries like in the Middle East, the Saudi Arabia where I'm living in. Every third person is expatriate or migrant. So around 10 million out of 30 million of population are basically the migrants and sending remittances to their member countries, to their own countries. And while as we have also a set of member countries like Central Asia, Uzbekistan, Tajikistan, that basically the remittances are playing a crucial role in the value generation, GDP growth, etc., and also a number of sub-Saharan African countries, and also countries from East Asia like Bangladesh, Pakistan, where also the remittances are a crucial part of the economic dynamics. So this is very in a nutshell what we all about, and now from the rest of the presentation I'll try to basically marry these two, the ICD's mandate with the subject of today, digitalization and the financial flows. So what we see today, just to reiterate or to continue what so far Khurshid and Maria alluded to, we as a multilateral development bank, we see remittances or the diaspora resources having the multifaceted or all the different channels of impact on development agenda of the countries that we serve. Definitely, it is a good source of capital investment and financial literacy. What we see around 1/4, so around 25% of the remittances that are flowed to the home countries are not used for consumption. It's more of like saving amounts. So that is basically a good channel of supporting the capital markets and financial markets and an overall ecosystem in the countries that the money goes. Partnership and networking, definitely the migrants, they bring wealth of social capital, network and partnership and trade facilitation that we also put an eye on when we basically, as a development institution, treat the remittances or the diaspora resources. Education and skill transfer, definitely, is another critical area. Just give an example, when in 1980s, Indian base or the Indian, the people like basically that worked in the United States in the IT sector mainly, and as an entrepreneur or executives, managers, basically paved the way to have their own IT system in the country to be advanced as well through the outsourcing, etc. So now it's really serving as one of the
most attractive hubs for the IT services, simply because of the migrant Indians basically transferring this knowledge and education to their home country. Poverty alleviation definitely is there, and I don't want to explain more. And economic support, especially during the global challenges. What we see compared to the other foreign transfers or the foreign resource transfers, the remittances are the most resilient, would say, and carries the counter-cyclical nature. So if you just look at the recent crisis globally, the pandemic, for example, compared to other foreign money transfers, the remittances stayed quite solid, actually grown, and basically says that it basically can be a strong source of social safety net for many home countries, especially the migrants. When they see a more challenge in their home country on their families, they spend more money. So that's basically the opposite of the other ways or the channels of the foreign transfers, and that's why we should treat the remittances in a bit different from the other source of financing. So as a multilateral development bank, SDG is in our DNA, and we see remittances or the diaspora resources impacting the many SDGs that we have from the United Nations, like reducing poverty, improving health outcomes, improving the quality of education, gender equality and women economic participation, job creation, etc. And basically, while we support the easier transfer of money or remittances and support the life of the migrants, we basically basically more closer to the achieving our SDG targets. When it comes to the digitalization and world of remittances, again, right now, according to different empirical research, around 30 to 60% of the remittances transfers are done informally, through the cash, through friends, etc. So still there is a long way to go for the digital space to integrate the digital solutions to the remittance flows. And according to various studies also, it shows that it can minimum reduce the cost of transfers by half. So right now we talk about an average of 8 to 10% of the transfer cost, which can be reduced down to around 4 to 5%. That's a huge amount. We are talking about the billions here. And this money can be easily utilized for the many other purposes in the home countries or families, for the capital investment, for savings, for more consumption, more education, health, etc. So and also another beauty is that while having the more digitalization integrated to remittances flows, we reach to the people that are far from accessibility, especially in the rural areas. So around 50 or more than 50% of the remittance recipients are residing in the rural areas. So by having them have the financial literacy in place, the access to the digital solutions, etc., we can definitely make them having the resources faster and also less costly. There are some solutions already in the market. Maybe I can allude to. There is a solution called the Saver Asia, which basically imagine the remittance transfer program similar to Booking.com or Amazon. So you are searching for a product or hotel, and you want to make sure that you find the best deal. So that solution, like Saver Asia solution, gives you the best solution of transferring money in terms of time and cost. So these kind of solutions are basically can be used or applied to many other geographies. It's mainly in Asia, serving the countries like Indonesia, Malaysia, Thailand, etc.
but it's definitely can be applicable to many other countries. Just for the people who they do make a decision to transfer money, they need to know what is the best and less costly way of doing that. And the digital solution, basically making life easier for the people or migrants, is like it's called Aadhaar. It's from India. This is the largest ID recognition platform in the world, basically helping the many peoples just to be 100% digital, while through the face recognition and the personal identification number and biometrics to utilize many government and financial sector services in the transferring money or supplying documents, etc., etc. So just to also allude to the Maria's the message on like special role of some segment of the people, like women. There are also solutions on that regard. Like it's more of like UK based, called the Your June, is basically specifically targeting women entrepreneurs, women migrants, to literate them financially, to make the migrant solutions available, to educate them in terms of the job opportunities. Like you are coming from sub-Saharan Africa to any European country, so through having the proper education program tailored to you, so you basically can be a good fit for the market, job market, and be demanded. So those solutions are there, but again, as the main message is that sometimes we need to make sure that it is not just a one-man show. There is no that we can simply expect the private sector to have these all solutions. So it needs the governments, financial institutions, technology providers, and migrant communities as well to communicate, to partner together to basically make all this available. My last presentation slide is more on the role of the private sector in this overall narrative. Definitely, as an ICD, what we do, as I said in the beginning, 60% of our investment in the private financial sector, mainly banks. So what we do is we make sure that the digitalization and fintech solutions are on top on the agenda of the financial institutions when we deliver service to them. So they can definitely, as a private sector, can be important change agents, basically through the venture capital, through the supporting the startups or co-partnering. We call it a model called the PPP, public-private partnership, where the government sector sometimes needs to step in to make the market bankable or attractive for the private sector to put the extra money there. Sometimes private sector, you see them, they don't necessarily find the migration or the diaspora resource facilitation attractive for the business. But when you have like the ID solutions like in India, which is a solely government solution, which is now very well integrated to the financial sector and the private sector, and they take an advantage of this. So with this, I will maybe stop here and give the floor back to Urshid. Thank you. Thank you so much, Elvin Bey. Please. Very, very comprehensive presentation, and I would like to highlight one point that you raised. Migrants not only bring money, but also skills, which is very important, which can be very important for developing countries. But let's continue on topic of financial inclusion and digitalization of remittances. And I would like to invite Ms. Hayala Mammadova, Senior Specialist in the Payments, Systems and Settlements Department of the Central Bank of Azerbaijan. Ms. Mammadova will speak about the navigating financial inclusion challenges for migrant families in Azerbaijan. Please. Yeah. Thank you so much for inviting me to this panel. And Mr. Moderator, after the presentation, we will going to have some question and answer sessions, because I made the presentation briefly in order to create some broad view among the participants so they can understand the global trend and local trend. Here I highlighted key indicators related with
global remittances. For many countries, money transfers from citizens working abroad are a lifeline for the development of countries. Migrants send home part of their earnings in various forms to support their families. And sometimes it is also called like migrant remittances. And particularly, I would like to here highlight, it was a great pleasure for me to work together with local and international experts in digital remittances report when prepared by the support of International Organization of Migration Office, Azerbaijan office. And there we learned a lot and we shared a lot of international experiences. Here you can see that countries received transfers worth 794 billion in 2022 from citizens work abroad. It's quite big amount, and I will provide some further information on the dynamics amongst the countries because in international organizations there are different classification of the countries by their income level, and high-income countries are not so much active in the remittances. However, low and middle-income countries have big development impact thanks to the remittances, particularly those labor forces are working abroad and sending money back to their countries. And this shows exactly top low income and lower middle income or upper middle income countries. And I would like to here highlight particularly specific dynamics. This is the most recent data that I could get for this event because, you know, international organizations collect data from the countries and it takes really time. And the top trending country is India. India is one of the workforce exported to other countries, and mostly Indians working in United States, Saudi Arabia, and United Emirates. And particularly in these countries, there's big trend of remittances turnover. And if you look at other countries, Mexico and China also trending in this chart. And that's why, while with international experts, we are reviewed these countries' best practices, and we have seen that India have done a lot of advancement, technological advancement, to develop their remittances inflows and outflows. And they integrate their platforms with some leading countries where they receive mostly remittances. I can give one example with Singapore, and also a lot of integration are going on with UAE at the moment. And I would like to highlight here Azerbaijani indicators in terms of the remittance infrastructure. When we did with experts analysis of remittance infrastructure in Azerbaijan, we did 3 A's indicators to analyze the trends. One was accessibility, one was affordability, and another indicator was how this is available. In terms of availability, still Azerbaijan is doing a lot of things. We have 7 international money transfer systems and 5 local money transfer systems, which is quite well operated and provide services to their clients in various countries, in various currencies. One is manat, euro, dollar, and ruble. And also when we did analysis that deeper the whole infrastructure, we considered POS terminals, ATMs, and payment terminals in order to seize the readiness of infrastructure. Just in case, I would like to highlight that when technological advancement move forward, and as a regulator and also market players, stakeholders review existing opportunities to advance the solutions. We also reviewed in terms of accessibility cards. I would like to highlight here debit cards, particularly social sport cards and salary cards and other debit cards. I would like to mention that when we did analysis related with salary cards, we have discovered that foreigners, particularly working in Azerbaijan as a non-residents, they were either from Turkey or either from Russia. And starting from January 2017, it is obligatory. Employers have to
give their employees salary in the cashless form in using salary cards. And also social cards is one of the biggest portion, particularly pensioners and other government aids are provided via these cards. And all this together, it's 50%, even more than 50% of the market share of debit cards. And I would like to here highlight key migrant challenges. Maybe you know Azerbaijan belongs to the countries that in compliance with FATF recommendations, and regularly international authorities are providing various or updating various recommendations, and they are follow up how the countries execute this recommendation in compliance with these rules and guidelines. I highlighted some key points. Sometimes migrants have challenges because they do not have relevant documents. They have to they have to submit various documents in order to open a bank account to get some services. Or vice versa, it can be complex documentation requirements. Sometimes notarized documents can be not enough. It can be requested to provide apostillized documents or other relatives documents, other approvals, which create a lot of obstacles for migrants to receive or to get the access to financial services. And limited financial literacy is also one of the key trending topics. Even for upcoming years, we are planning so many educational activities with various stakeholders, including IOM and also state agency in this area. And I would like to highlight, I don't want to repeat the remittance costs. Thank you, Elvin Efendi highlighted it in a very broad way and giving a lot of examples. We have also similar issues. Sometimes remittance costs also create another challenge for migrants because they have to pay a lot of money for extra money in order to send their earned salaries or earned incomes to their families. And particularly banks, sometimes we receive sometimes some complaints that until beneficiary receive the final amount, till that time banks use some investment tools, this transferred money, in order to get some float rate and to earn some money. It also causes additional challenges for the migrants. And another key points I would like to highlight: accessing to payment infrastructure, because if a migrant hasn't opened any bank account or hasn't owned any card or hasn't other identification, they will not going to have access to the payment infrastructure. And also discrimination and bias, because sometimes we also make such a joke among our colleagues or some experts. Azerbaijan has very geostrategic location, and we have very neighbors that have so many difficulties in global financial markets, and we have to follow these rules and international regulations, and sometimes it is difficult also to handle both at the same time, because when you see there are so many relatives living here or living in neighbor countries like in Iran or Russia or Georgia or Turkey, sometimes we have to understand these human basic rights and their basic needs. This is the end of my presentation. However, I can pick up some questions from the moderator if he would like to highlight some specific points to elaborate more or to add more by my side. Thank you, Ms. Mamadova. Yes, you talked about the financial literacy because today we are talking that there are a lot of on the supply side, digital instruments, banking system is trying to facilitate new things, but there should be a demand side which has proper absorption capacity of this kind of instrument. So you touched upon the financial literacy issues. Can you explain a little bit what banks in Azerbaijan
can do more to enhance financial literacy of migrants and their families? Thank you. It's really very good point to discuss, particularly big banks. And the major reason is that they have so big branch network and they can be accessible through various regions. We can access to those people via these regions or other posts also, because they have very big branches and service points, and through them also it is possible to reach various rural areas, villages, to educate those people. That's why we are planning to organize some educational activities for upcoming years together with these all stakeholders. Maybe you know we have also financial literacy team, a specific division who actively educate all types of segments of population, including people from rural areas, including migrants. But migrants very recently has become a key priority for us, and thanks to the projects that you raised and cooperate with us, and also some other relevant government agencies also raised this issue. I think particularly I would like to highlight here our website platform, which is called Bizim Pullar. I ask all of you to subscribe social media channels of this platform, and also central bank platform, because central bank social media channels, to receive on time very interesting competitions, very interesting projects that we do in the financial literacy area. Thank you. Thank you very much, Ms. Mamadova. Please. Having the time constraint, let me proceed to our final speaker, Mr. Matthew Deheering, Head of Russia, Central Asia and Caucasus at the Business Development and Communications Department of SWIFT. Please, and Mr. Deheering will speak about SWIFT's regional perspective on cross-border low-value payments. Please. Esteemed colleagues, thank you very much. Thank you to the Association of Banks for having me here. Thank you to the IOM for facilitating that as well. I have a few slides as well. A little bit on how SWIFT sees things from a strategic perspective, some statistics on the way payments in and out of Azerbaijan works, and then a little bit about what SWIFT is doing to try and help out. Because I think if we start with the strategy, our tagline, if you like, is instant frictionless secure transactions. As a banking cooperative, that is very much our vision. We believe that we can achieve that together with our member organizations as a cooperative. We can make payments to anyone, anywhere in the world, 24/7, 365. We're working with domestic instant payment platforms and making sure those various domestic and regional platforms, in what's fair to say is a geopolitically interesting time, interoperate as well as possible through ISO standards, through single security, identity, and so on. So that's the big picture. Coming to the points that were raised by all of the panelists, our angle on this is, of course, that we agree, and we participate very closely in the work of the G20 and the FSB, which has set itself some targets and which we, as a banking cooperative, participate to. So if I take them one by one, cost, obviously this is something where the banks, as our participants, have their own decision to make. We want to make sure that those aspects are as transparent as possible. I mean, just to be clear, as far as the single message over the SWIFT network, its cost is relatively negligible. It's measured in euro cents, right? Some banks know this, some of their customers don't, when SWIFT fees are mentioned. But I think that certainly in terms of some of the solutions we provide to avoid exceptions and investigations and rejections, which are a big chunk of the cost, even though they're a small proportion of the payments themselves, there's a lot that we're doing there and on the compliance side as well. As far as speed, and some of the statistics I'll be showing later are about speed,
the target that the G20 has set itself is that by 2027, 75% of the payments are credited, and to Ms. Mamadova's point, credited to the beneficiary within an hour, and the remaining 25% within a business day. Now that's 2027 target, and as we'll show, we're getting there. Globally, that proportion of funds that make it to the beneficiary account, not just the bank of the beneficiary, stands at 50% today, right? In terms of access, and including some of those online tools, I think it's fair to say that SWIFT, together with the industry, is moving to API-based technology so that the information isn't only available to the back office and IT systems of the banks, but to the customers who are by now used to having an online 24/7, 365 access to everything on their phone and don't understand why they should wait for 2 days for their payment, which they're not actually, as my statistics will show. And in terms of transparency, the tools that SWIFT has by now made ubiquitous in terms of being able to track an entire transaction, not just your payment, your message, but the entire transaction, means that that transparency is available today to all banks in the world using SWIFT. So where do we stand as far as Azerbaijan? Those two rectangles, the first one is 75%, and the next one is 100%, right? Those two G20 targets I was talking about. In green there, in light green, we have payments going out of Azerbaijan. The target by 2027, so it's okay, is 75%, and we stand at 37% today. And the target for the 100% of the payments to be credited within a day, remember, is 100% by 2027. And for payments going out of Azerbaijan, we stand at, I think it's 88% today. So not bad, considering we still have a little over 4 years to go. However, on the incoming payment side, and I'll have a breakdown on the next slide, on the incoming payment side, the picture isn't quite as rosy, or another way of saying it is that there's more work to do, right? And only 11% of inbound payments into Azerbaijan are credited within an hour, and only 72% are credited within the day. Again, still 4 years to go, and those figures there for Azerbaijan banks based in Azerbaijan are significantly better than some of the other countries that Ms. Mamadova was mentioning in her elegant pentagram chart there in the neighborhood. But still, other countries also neighboring are significantly faster. So if we break that down then, this is the outbound payments first, so the top line, right? We see that there's a vast differentiation. Payments going into the US take 2 hours to make it to the account of the beneficiary, on average. And this is low-value payments, which at SWIFT, and I think also at the G20 level, are $10,000 equivalent or below. That's 2 hours. That's not bad, right? Through the entire chain and to the account of the beneficiary. Whereas payments going into Korea, China, the UAE, same time zone, take significantly longer. And some of that is because of compliance issues, and some of that is because operational issues, wrong account number, designation or purpose of the payment isn't correctly identified. And as I'll show on the last slide, there are some things which SWIFT is, as a cooperative, providing as a service to banks to help out with that. So that's how we get to that top green line, broken down by the country of the beneficiary, whether it goes through the US, if it's a dollar payment to Korea, let's say, or whether it goes directly into the country. Now, if we look at the next slide, and these are payments coming into Azerbaijan, that's why we have the black line on my stats there with the rectangles lower, right? It takes 15 hours for payments coming from Ireland, up to 1.3 days from neighboring Russia. And my team and I have been talking to banks in Azerbaijan and in the region, and I would say there's two types of reasons for this. One of them is the same all over the world. It's payments coming from abroad, compliance, beneficiary, operations, formats, you know, do I have a copy of the contract which allows the payment to go through currency control, etc. But a second thing, we believe, speaking to banks, is because banks wait. When they get a payment instruction, they only actually credit the account to the bank of the beneficiary when the statement comes. The statement comes from the dollar account, let's say, overnight,
and only upon receiving the statement does the bank post the money to the account of the beneficiary. Even though the number of cases when a payment is actually canceled, which is the risk that is being hedged by waiting for the statement, is vanishingly small. And we believe, and we'll talk to the central bank about this as well, but we understand that to be not a regulatory requirement, but a market practice based on things that happened 10, 20, 25 years ago. And if we look at, let's say, neighboring Turkey, where the US dollars are also on the correspondent account in the US and not physically in Turkey, as we know, right? Those numbers there are much smaller. So we believe it's a market practice thing, and working with the Association of Banks, with the SWIFT user group, we'll see how we can work through to make that user experience better. Because in the end, the alternative is that all of the stands here, those payments don't go through the banking system, but through fintech alternatives, which are perhaps less under the control of local supervision. Let me put it that way. So that's the statistics as far as the country is concerned. So then the question is, what is SWIFT doing? Well, in terms of the speed of the payment, and also specifically for remittances, we believe that it's a question of making sure that the SLA is faster. That's called SWIFT Go. Basically means the same level of transparency, but there's a 4-hour maximum time to process. And in reality, statistically, we see that those payments go through the entire chain in 5 minutes, on average, right? Of course, that average is buoyed by the fact that dollar transactions between the UK and the US are a big chunk of the volume, right? But a second part of this particular sort of service level agreement on SWIFT is that there's no deducts that are taken from the amount. So if the payer pays 1,000, the receiver is credited with 1,000. Now, obviously, between themselves, bank charge money, right? And the initial debtor bank may charge a fee, does charge a fee, which is then shared along the chain. But in terms of user experience, the payer knows that up front, and he or she knows that the beneficiary will receive that same $1,000, right? So that service is available to all banks using SWIFT, and a large number of beneficiary banks in Azerbaijan have already implemented this. That's a service available on SWIFT for everyone, just by virtue of being a SWIFT member. It's a service level of agreement. Secondly, in terms of making sure that those exceptions don't happen, which constitute a large chunk of the cost, right, there's a possibility over SWIFT to pre-validate the account number, the beneficiary, the purpose of the payment, with the beneficiary bank at the end of the chain. So instead of going through your whole correspondent network through the $2 clearers and into Canada or what have you, right? You immediately ask that bank in Canada, with which your bank doesn't have correspondent relations, through API to validate the IBAN and the name of the account. And thereby, you avoid that 1, 2, 3% of cases where that beneficiary account number doesn't match, maybe because it was a false invoice, maybe because it was a mistake, maybe because the transliteration doesn't make it through. You avoid that mistake, you avoid the rejection cost, you avoid the non-STP, and you pre-validate the payment. It takes seconds because it's an API-based service, which can be exposed to corporate clients, typically, the way it's implemented, and then implemented at the level of the back office for retail clients to avoid the compliance risk of having people trying out fake accounts. So that's what SWIFT is doing. That's our perspective on regional payments. And we're very happy that Azerbaijan is, I would say, personal view, very much implementing API-based and end-client-friendly technologies very fast. Some of the fastest implementations across the world of these solutions, which again are available to everyone on SWIFT, have happened in this country. They're used as use cases within SWIFT. So that doesn't go without the support of the central bank, it doesn't go without the support of the Banking Association, and doesn't come without very API-savvy technologists at the banks working here. So that's our view. Thank you. Thank you, Matthew. A very, very interesting presentation indeed. I have a very quick, small question, like 2 minutes. Okay. If you can answer, like, among these criteria, you said cost, speed, safety, transparency. Mm-hmm. From the user side, which criteria the users are most concerned about?
It depends on the type of user and on the amount. Low value payment. Retail or corporate SME? You said low value payments, just overall. Overall, I think I would say it this way. The assumption is certainty, so you want to be sure. So that is almost a given, right? Then I would say cost certainty, and once you have cost certainty, then speed. So I don't want to make a three-dimensional graph with my hands here, but once you have certainty of crediting and certainty of reasonable cost, then it's speed. And transparency, it's all four. Because you want to know where the payment is. So often, the payment's on the way, it's in the chain. But your bank knows where it is. I mean, this has been doable over SWIFT for 5 years. You know where your payment is in the chain, right? That functionality is available. So, yeah, I wouldn't make them mutually exclusive. If I had to give one, speed, if I had to give one, speed within reasonable cost. It's my final answer. Thank you so much. Mr. Hurshid, your question looks like you are asking mother, which among your children are dear to you? It is a very tough question because all of these elements are important for the customer. Speed, transparency, all of them. Yeah. Elvin Bey, please. Yeah, maybe quickly chip in. We are specifically talking about the migrants in low and middle income countries. The amount we are considering is like 200, 300 USD per month. And this amount, this transfer is a kind of like monthly salary you receive. So the families or the recipients, they are pretty much used to this kind of timing on the transfer. So they say like every month, this day of the months, I'll receive the money. So for this small amounts, usually in the migrant, especially in the low-income countries, the cost is the more deal breaker than this like overall. If we widen the scope, it's like making 200 to 1,000, as like Matthew alluded, then definitely speed comes into the play as well. Thank you. And if I may end with one point, and I think this discussion shows why doing research and looking into the needs of migrants and doing analysis also of your customers is quite important, and taking these needs and priorities into consideration. Thank you. Thank you so much for excellent answers. We have 7 minutes and we want to address the audience if anyone has questions about this interesting topic. No questions? Okay. I want to address panel members. Would you like to add your last round of points, like a key message or an appeal? Please, you can have 1 minute. I would like to add some experiences that I had, because I also worked very closely with various segments of the customers, because I had some commercial bank experience as well. I will give you one example. One company registered in Turkey. They had LTD, limited name of the structure establishing company, but in Turkish language it is called anonymous, anonim şirket. When the charter has been translated into English, it has been translated as it is. And when we send original document, notarized documents to the correspondent banks that requested this for AML KYC procedures, we received many questions related with this type of the structure of this because of the only one word. And one word cost the customer a lot of money in terms of notarizing, posting, and date, time, speed, for everything. And when Matthew mentioned SWIFT Go, it is a major requirement is that within 4 hours to execute the amount to the beneficiary. It is a little bit challengeable for us because of the AML KYC procedures in our side and also sender side. And all this verification have to be done in order to execute payments or remittance transactions, whatever transaction is, appropriately. Otherwise, it will be very difficult. That's why this time requirement
is sometimes difficult from the international recommendations, implementation side, not only the bank side. Banks, of course, are interested to provide high-level satisfactory services to the clients, but because of the regulation and recommendations, it takes longer to proceed all this. And particularly for migrants, there are a lot of documentations, and particularly enhanced due diligence are used for migrants. So, thank you. Thank you so much. Elvin, please. Yeah, maybe throughout this discussion, we basically maybe gave a little bit less importance or emphasized less the role of the government. I would bring back this again, especially from capital and saving facilitation point of view. What the governments also needs to somehow think about is indeed a healthy competition between home of migrants and the recipient countries. So the interest of the home countries is that, you know, all this money the people make, expatriates, migrants, stay in their country. So they do their best for that. But at the same time, recipient countries should do the another way around to make sure that this money comes to their country. And one of the ways that, or the means to basically speed up or to facilitate this process is for the governments to work closely with the financial institutions and the overall capital markets to make the available the online or digital investment solutions. There are for example, some countries are quite advanced, like they call it diaspora bonds. Similar to this, like the people who are basically sit in another country and they have some savings, they shouldn't be considering investing this money in their home country, but rather send back easily to buy a land, to buy a house, or to buy bonds, etc., easily and faster. So that's also another dimension we should be also working at, also or encouraging the governments to think about. Thank you. Thank you so much. Please, Matt. So, answering what Ms. Mamadova said 100%, we agree very much that we're talking here about the cash leg of the transaction, but in some cases there's a real economy leg, whether it's identification of the person, whether for a trade transaction it's the bill of lading. A lot of this is paper-based, and it goes hand in hand. I agree with you 100%, and some of that is no longer of the purview of the banks or of the central banks, but other ministries in the country. But as a financial cooperative, as a worldwide banking community, it's probably our job to make sure that we do our part and talk to that other side of the real economy to make sure that happens. But I would support what you say, and in terms of fraud prevention and so on, there's a lot that can be done centrally. So we're working with banks on that as well. Thank you, Maria. Would you like to final? Okay, a final note. Maybe I wanted to add also on the government part, but maybe to sum it all a bit up, I think, and I repeat myself, a point of cooperation is important, and also mainstreaming migration, and therefore also remittances into the different strategies. When we talk about financial inclusion strategy, we should think about migrants and remittances recipients. If we think about development or economic development, social development, we should think about migrants and recipients of remittances and mainstreaming these kind of points into all our respondents and all our development strategies. I think this is essential to address the various issues we've discussed today. Thank you. Thank you so much, all the panel speakers. I think it was a very insightful, substantive discussion. I think we have all agreed that remittances are very important because they are benefiting 1 billion people in the world, their livelihoods, and the reduction of the cost of remittances will directly impact on the lives of these people. And I think the banking and financial sector can do a lot to help migrants to reduce the cost, to increase their financial inclusion, and their overall well-being. I think with this, we are ready to close our panel session. Once again, thank you, and I invite you to give a round of applause to our panel speakers. Thank you.
Təşəkkür edirik. Hörmətli forum iştirakçıları, bəli, 3-cü panel müzakirəmizdə başa çatdı. Tədbirin, forumun 2-ci günü başa çatmaq üzrədir və sıra gəldi tərəfdaşlarımıza mükafatların təqdim edilməsi mərasiminə. Beləliklə, tərəfdaş Aware DVA mükafat təqdim olunur. Alqışlarınızı rica edək. Musiqiçilərdən bir həzin bir musiqi. Aware DVA. Merhabalar. Alqışlarınızı əsirgəməyin. Təşəkkür edirəm. Creative and Digital Sponsors, yəni yaradıcı və rəqəmsal sponsor, Morpho. Morpho'nun nümayəndəsi buradadırsa yaxınlaşsın, zəhmət olmasa. Növbəti sponsor, əsas tərəfdaş, Compliance Control. System Technologies, NIX. Alqışlarınızı rica edək. Təşəkkür edirik. System Technologies, NIX. NIX. Поздравляем, желаем удачи. Bank tərəfdaşlarımız da var. Gəlin bank tərəfdaşlarımıza mükafatları təqdim edək. Elçin müəllim. Express Bank. Express Bank'ın nümayəndəsini dəvət edirik. Express Bank'ın nümayəndəsi buradadırsa yaxınlaşsın, yoxdursa digər tərəfdaşımıza keçid alaq. Digər tərəfdaşımıza keçid alaq. Yapı Kredi Bank. Yapı Kredi Bank'ın nümayəndəsi. Azərtürk Bank. Azərtürk Bank'ın nümayəndəsi yaxınlaşsın, zəhmət olmasa. Bank tərəfdaşlarımıza mükafatlar təqdim olunur. Azərtürk Bank'ın nümayəndəsinə bir gürültülü alqışlarınız. Rabitə Bank. Rabitə Bank'ın nümayəndəsini dəvət edək.
Ziraat Bank'ın nümayəndəsini dəvət edirik. Ziraat Bankası'nın nümayəndəsi. Alqışlarınızı rica edək. Xalq Bank'ın nümayəndəsini dəvət edək. Azərbaycan Beynəlxalq Bankının nümayəndəsini dəvət etmək istəyirəm. ABB Bank. Beynəlxalq Bankın nümayəndəsi buradadırsa yaxınlaşsın. Unibank. Unibankın nümayəndəsini dəvət edək. Unibankın nümayəndəsi buradadırsa yaxınlaşsın. Express Bank. Express Bankın nümayəndəsi yaxınlaşır və mükafatı təqdim olunur. Təşəkkürlər Elçin müəllim. Bəli, bununla daha mükafatlandırma mərasimimiz də başa çatır. Digər mükafatlar hansı ki, hazırda zalda deyirlər, yaxınlaşıb öz mükafatlarını götürə bilərlər. Elçin müəllim də buradadır. Foto şəkildə çəkdirmək olar Elçin müəllimlə. Bir daha əziz iştirakçılar, əziz forum iştirakçıları, hər birinizə təşəkkür edirik. Nə yaxşı ki varsınız, nə yaxşı ki gəldiniz, nə yaxşı ki bu aktual, dövrümüz üçün aktual olan bir məsələlər ətrafında biz müzakirələr apardıq. Hər birinizə təşəkkür edirik. Növbəti forumlarda, bankçılıq forumunda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın. Bir gürültülü alqışlar da mənim üçün. Forever.